குட் ஈவினிங். அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். உங்களுக்கெல்லாம் மாலை வணக்கம். உங்களுக்கு இந்தியாவில் இருக்கவங்களுக்கும் மலேசியாவில் இருக்கவங்களுக்கும் இனிய காலை வணக்கம். காலை வணக்கம். காலை வணக்கம். உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் காலை வணக்கம். ஸோ இன்னைக்கு நகரத்தா ஃபிசிஷியன்ஸ் ஆஃப் நார்த் அமெரிக்கா வந்து உங்களுக்கு புதுசு இல்லை. நீங்கள் இந்த வெபினார்ஸ் வந்து முன்னாடியே நீங்கள் எல்லாம் பார்த்துருக்கீங்க. இந்த நகரத்தா ஃபிசிஷியன்ஸ் ஆஃப் நார்த் அமெரிக்கா வந்து நம்ம செட்டியார்கள் அல்லது நகரத்தார்கள்னால டாக்டர்ஸ் இருக்கவங்க எல்லாம் இருக்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷன். அது வந்து அமெரிக்கான்னு முதல்ல ஆரம்பித்தோம். அதுக்கப்புறம் இன்டர்நேஷ்னலாக இப்போ எல்லா டாக்டர்ஸ் ஃப்ரம் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு தேர் இன் திஸ் குரூப். ஸோ வித் தட் இன்ட்ரடக்ஷன் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் நகரத்தா ஃபிசிஷியன்ஸ் ஆஃப் நார்த் அமெரிக்கா முதல்ல ஒரு சின்ன குரூப்பாக ஆரம்பித்தோம். இப்போ வந்து உலகம் பூரா பரவி உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா டாக்டர்ஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட் நம்ம நகரத்தார்களுக்குள்ளே இவ்வளோ எக்ஸ்பர்டீஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு we are so excited to provide we can get consultation on any and every specialty within our group itself. So that is the first thing to take from here. And also we started initially as a club to get to know each other. And நம்ம நகரத்தா டாக்டர்ஸ் ஒருத்தருக்கு பொறுத்து தெரிஞ்சுக்கொள்ளவும் அவங்க கிட்ட ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டியோட சம்பந்தப்பட்ட கேள்விகள் வந்து மற்றவங்கள்ட்ட கேட்டுக்கலாம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுல தான் ஆரம்பித்தோம். அது பின்னாடி வந்து அது வந்து நம்ம நகரத்தார் மக்கள் எல்லாருக்குமே, மருத்துவர்கள் மட்டும் இல்லை, மற்ற மக்கள் எல்லாருக்குமே வந்து நிறைய கேள்விகள் இருக்கும், ஹெல்த் சம்மந்தப்பட்ட கொஷின்ஸ் எல்லாம். ஸோ அதெல்லாம் எங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியும். நம்ம கோவிட் சமயத்தில் வந்து நிறைய வெபினார்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணோம். அப்போ டாக்டர் முத்தழகு வாஸ் ஒன் ஆஃப் த பேனலிஸ்ட் அண்ட் ஷி கேவ் அஸ் வேல்யூபிள் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ வித் தட் வி ஹாவ் செவரல் ஆக்டிவிட்டீஸ். நிறைய வேலைகள் நடந்துட்டு இருக்குது இங்கே என்பிஎன்ஏல. நிறைய முதல் இது வந்து வெபினார் வந்து மருத்துவத்தை பற்றி, மருத்துவத்தில் ஏதாவது கேள்விகள் இருந்துச்சுன்னா, ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை கேட்கறதுக்கு, அதை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு ஸ்பெஷலிஸ்ட் வச்சு we conduct webinars. Then we have also once in a year or two we have continuing medical education டாக்டர்ஸ்க்குமே நடத்துகிறோம். அதை தவிர மட்டும் இல்லாமல் we are welcome greetings to all from NPNA also. Dr. Pandyapan, our president, will be talking later. Then we have Dr. Mutharagu, who's a CME chair, and we have other Dr. Kadiresan Anna, who from Malaysia. He's also here. Welcome Anna. Welcome panelists. Dr. Ramsundaram, he's the youngest one here in the group now. He'll be one of the moderators. He'll be asking you questions. Mutharagu will be introducing. I'll introduce Mutharagu. It's my pride and pleasure to introduce her. Welcome Dr. Lakshmanan Shankar Narayanan, Dr. Rama Lakshmanan, and Dr. Vairavan Narayanan. They are going to be the ones who are answering all your questions today. So with that, NPNA is also doing not only webinars and things, we have conducted camps both in India as well as in Malaysia. And we try to involve all the specialists who are there locally and then conduct the camps also. We have had cardiac camps, we had health medical camps, and then we have a memorandum of understanding with several organizations, with Aravind Eye Hospital and then Needy Heart Foundation in Bangalore, as well as with Aragappa University. So we are now in talking terms with trying to establish a kidney unit there, a dialysis unit, as well as go and do consultations when we visit there. So with that small introduction to NPNA, we'll go ahead and jump into our இன்னைக்கு எதை பற்றி பேச போகிறோம்னா, இன்னைக்கு பேச போகிற டாபிக் வந்து ரொம்ப ரெலவெண்ட் டாபிக். எல்லாருக்குமே நிறைய கேள்விகள் இதில் இருக்கும். தலைவலி மற்றும் முதுகு வலியை பற்றி, அது என்ன காரணம், அது ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் கியூர், வருமுன் காப்பது சிறப்பு இல்லையா? ஸோ அதை வந்து முன்னாடியே எப்படி பார்த்துக்கலாம், தலைவலி வராமல் காத்துக்கிறது, தலைவலி வந்தால் எப்போ தலைவலி வந்தால் போய் பார்க்கணும் டாக்டர், அதை பற்றியெல்லாம் நம்ம பேனலிஸ்ட் வந்து அருமையாக சொல்ல போகிறாங்க. உங்களுடைய கேள்விகள் எல்லாத்துக்கும், உங்கள்கிட்ட கேள்விகள் வந்ததுக்கெல்லாம் வந்து நாங்கள் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறோம். So now I'm going to introduce Dr. Mutharagu Ramanathan. She is going to be one of our moderators. She is also our continuing medical education chairman எங்களோட ஆர்கனைசேஷனில். So Dr. Mutharagu வந்து she is a specialist. She's a professor of medicine in University of Massachusetts Medical Center. அங்கே வந்து அவங்களோட ஸ்பெஷாலிட்டி வந்து ஹெமட்டாலஜி அண்ட் ஆங்காலஜி அண்ட் ஸ்டெம் செல் டிரான்ஸ்பிளான்ட். என்னென்னா ரத்த சம்பந்தப்பட்ட எல்லா நோய்களும், சோகையோ இல்லை ரத்தம் அதிகமாக இருக்கிறதோ இல்லை ரத்தத்தில் இருக்க புற்றுநோய்களை பற்றியும் அது பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து அந்த ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஸ்டெம் செல் ரிசர்ச்சில் வந்து அவங்க மெயின் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. அவங்க வந்து பாஸ்டனில் ஷீ இஸ் லிவிங் இன் மேசச்சூசெட்ஸ் இன் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ். Her native is Kulipirai. With that, I'm going to transfer the mic to Dr. Mutharagu, and she will introduce the other moderator, Dr. Ramasundaram, and our panelists. Thank you, everyone. Thank you, Dr. Tilakannappan, for the nice introduction, and thank you to the other panelists here.
ஸோ நம்ம இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரொம்ப தேவைப்படுற ஒரு டாப்பிக்கை பற்றி பேச போகிறோம். எல்லாரும் சொல்லுவாங்க தலைவலியும் முதுகு வலியும் நமக்கு வந்தால் தான் தெரியும்னு. அதை பற்றி நம்ம என்னென்ன கேள்வி இருக்குங்கிறத ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு நம்மளோட 3 சிறந்த மருத்துவர்கள் இன்னைக்கு வந்திருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து டாக்டர் லக்ஷ்மணன் சங்கரநாராயணன். He's a neurologist with a MD in medicine and DM in neurology. He's a fellow of European Board of Neurology and European Diploma in Ischemic Stroke Intervention. He's a former assistant professor, Department of Neurology in Stanley Medical College. He specializes in stroke and neuroimmunology. He serves as a consultant neurologist at Lakshman Neuro Clinic and in Kaveri Hospital in Chennai. And he has been involved in several publications. He's based in West Tambaram, Chennai. He's a native of Devakote. Adithapla, we have Dr. Vairavan Narayanan. He's a professor of neurosurgery and consultant neurosurgeon in University Malaya, Kuala Lumpur. Malaysia landu namakkaga பேசுறதுக்கு வந்திருக்காங்க. He's a native of Keelasivalpatti. He's married to Dr. Pungodi and has 2 teenage sons. He completed his medical school and postgraduate studies in Malaysia and did his neurosurgical training in Cambridge, UK. His area of specialty is neuro-oncology, brain tumor, epilepsy, and he also does spine surgery in his private practice. Adithapla, we have Dr. Rama Lachuman. He is an American board certified interventional pain physician. He's practicing in Louisiana, USA. He received his medical degree with honors from University of Missouri in Columbia, Missouri. He completed his residency at Mayo Clinic in Rochester, Minnesota, and fellowship in pain medicine at Emory University School of Medicine. He practices primarily with pain medicine involving back and neck pain 95% of the time. He and his wife Shanti have 4 sons. He's a native of Vendanbatti. Apart from these 3 expert panelists here, we have Dr. Ramasundram. He's my co-moderator. He is a physician and public health professional with an MD degree and a Master of Public Health in Global Health. He's from the University of New Haven. He has experience in clinical medicine, public health, vaccination, healthcare education. He's very passionate about advancing medical education and global health outcomes. He serves as a health specialty instructor and mentors the next generation of healthcare professionals. He's a native of Valayapatti. So we have my co-moderator and the panelists here. We'll jump into the conversation. We also have a special guest here, Dr. Shankaranarayanan Lakshmanan. He's also a neurologist. He's one of our senior neurologists. He is also the dad of Dr. Lakshmanan Shankaranarayanan, who's here as one of the panelists. He's going to be also taking part and answering a few questions. So I'm going to start with some questions. First for Dr. Lakshmanan Shankaranarayanan. மெயினாக இப்போ வந்திருக்கிற கேள்வி என்னென்னா, நிறைய பேருக்கு ஹெட்டேக் வருது. இது வந்து எப்போ சீரியஸ்ன்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டு போய் டாக்டரை பார்க்கணும், இல்லை சும்மா ஹெட்டேக்கு ஒரு பேரஸ்டமாலை போட்டால் சரியாக போயிடும் அப்படின்ட்டு நம்மளே மேனேஜ் பண்ணிக்கிறது, எப்போ வந்து நம்ம டாக்டரை பார்க்கணும், எப்போ சீரியஸ்? வணக்கம். Thanks to the organization, and it's I think the first of its kind. Thanks to the opportunity, and without much ado, we'll go to the questions. சீரியஸான ஹெட்டேக்கை எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது? ஒரு நிமோனிக் சொல்லுவாங்க, ஸ்னூப், SNOOP. சடன் ஆன்செட்டாக இருக்குன்னா இட் இஸ் மோஸ்ட் லைக்லி டு பி சீரியஸ். ஏஜ் மோர் தென் 60 இயர்ஸில் ஒரு ஹெட்டேக் புதுசாக ஸ்டார்ட் ஆகுதா, இட் கேன் பி சீரியஸ். அதோட அதர் நியூரலாஜிக்கல் சிம்டம்ஸ், பேச்சு குளறல், சுயநனவு சரியாக இல்லை, வீக்னஸ் இருக்குது, சரியாக சாப்பிட முடியல, ஸோ அதர் சிம்டம்ஸோட அசோசியேட்டடாக ஒரு ஹெட்டேக் ஸ்டார்ட் ஆகுதா, இட் கேன் பி சீரியஸ். தென் அந்த ஹெட்டேக் ரொம்ப ப்ராக்ரெசிவாக இருக்குது, புது புது ஏரியா இன்வால்வ் பண்ணுது, இல்லை அதோட இன்டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது, அசோசியேட்டட் வித் வாமிட், பொசிஷன் சேஞ்ச் ஆகும்பொழுது, படுத்திருந்தா எனக்கு தலைவலி வருது ஆனால் உட்காந்தா இல்லை, இந்த மாதிரி பொசிஷன் சேஞ்சஸில் இருக்கும் பொழுது, எனி ஹெட்டேக் அசோசியேட்டட் வித் ப்ரெக்னன்சி, இதெல்லாம் வந்து கேன் பி
serious headache. So in the SNOOP mnemonic ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம்னா we will be able to identify the serious outcomes because of headache earlier. ரொம்ப Can you நல்லா expand on சொன்னீங்க this now? டாக்டர் லக்ஷ்மணன். டாக்டர் சங்கர நாராயணனுக்கு அடுத்த கேள்வி கேட்குறேன். வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஹெடேக்ஸ்? ஹெடேக்கோட விதவிதமான வகைகள் என்ன? எப்படி அதுக்கு மருத்துவம் பண்ணுவீங்க? Good morning, everybody. The basically headache, if it is there for 2 to 3 years, coming and going, it is not a serious problem. If you have a headache of a very short duration, 2 or 3 days with vomiting, more so in an old lady, for the first time, the severe headache, then it is serious. It will be most likely subarachnoid hemorrhage. So there are acute headache and chronic headache. Acute headache are very serious. You cannot have self-medication. You have to meet the consultant. For a long time headache, for 2 to 3 years, first of all, it is not a serious headache. Then the doctor will take a proper history. History will give the main diagnosis. Then only the CT scan, MRI, and all investigations. The commonest form of chronic headache is migraine. Migraine, there are many types: common migraine, classical migraine, complicated migraine. What are the characteristics of migraine is, it occurs in 3 or 4 times per month. It will be throbbing, it will be one-sided, it may be associated with nausea, vomiting. Then they can have visual symptoms and one-sided numbness. All these things are migraine. Migraine, we have got very many good drugs now. So for anything, better to meet a medicine person, get investigated, exclude the serious problem, and then treat the migraine. Never to self-medicate. Another one is common as is chronic tension headache. This headache occurs almost daily. There may not be vomiting or nausea. So that is due to stress, that is due to psychological problem. The doctor will identify and then treat accordingly. So commonest causes of chronic headache are one side migraine, another side it is tension headache, and all other headaches are lesser percentage. Thank you. தேங்க்யூ டாக்டர் சங்கர நாராயணன். நல்லா ஒரு காம்ப்ரிஹென்சிவ் ஓவர்வியூ கொடுத்தீங்க ஹெடேக்கை பற்றி. இப்போ நான் என்னோட கோ மாடரேட்டர் கிட்ட பாஸ் பண்ணுறேன். ஹீல் கண்டினியூ. Thank you so much. So my question next would be to Dr. Vairavan Narayanan. So எங்க ஜென்ரேஷன்ல வந்து ஹெட்டேக்னா உடனே கூகுள் ஆர் சாட் ஜிபிடி பண்ணிட்டு we think it's tumor. Like most of the symptoms says ஏதாவது ரொம்ப பெரிய ப்ராப்ளம் தான் சொல்லும். So how do you like differentiate the headache like brain tumor headache இல்லையா? And when do a person would need a surgery? அனைவருக்கும் வணக்கம். டாக்டர் முத்தலகு, டாக்டர் திலைக்கரசி, டாக்டர் ராமசுந்தரம், டாக்டர் பழனியப்பன், தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் ஹேவிங் மீ ஹியர். தலைவலிங்கிறது ரொம்ப காமனான சிம்டம், எல்லாருக்கும் இருக்கும். டாக்டர் சங்கரநாராயண் ரொம்ப கிளியராக சொன்னாங்க. அதாவது நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது, இல்லை ரொம்ப யோசிக்கிறோம், ராத்திரி சரியாக தூங்கலை, ஆல் ஆஃப் திஸ், இல்லை கண்ணு வலி, கண்ணு ஸ்பெக்டிக்கல் சரியா இல்லை அப்படின்னா கூட தலைவலி வரலாம். அதனால் பெரும்பாலான தலைவலி 90% ஆபத்தானதில்லை. முக்கால்வாசிக்கு மேலே இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் சங்கரநாராயணன் சொன்ன மாதிரி மற்ற காரணங்களால், சைக்காலஜிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ் அந்த மாதிரி காரணத்தினால வர்றது. ஆனால் ஒரு சில தலைவலி நம்ம வந்துட்டு நம்ம we cannot ignore it. அதாவது அலட்சியம் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா சில தலைவலி வந்துட்டு ரொம்ப ஆபத்தானது. இப்போ வந்துட்டு திடீர்னு வர்ற தலைவலி வந்துட்டு ஒரு ரத்த கசிவினால் வரலாம். இது இன்ட்ரஸ்டபிள் ஹிமட்டோமா இல்லாட்டி அனியூரிசம்ஸ் ரப்சங்கிறது. அதனால் அது வந்துட்டு திடீர்னு வரும், ரொம்ப மோசமான தலைவலியாக வரும். சில தலைவலி வந்துட்டு நாளுக்கு நாள் மோசமாகிட்டே போகும். அப்படி நாளுக்கு நாள் மோசமாகிட்டே போகுதுன்னா முக்கால்வாசி
ஆபத்தில்லாத தலைவலி வந்துட்டு ஒரு நாள் 2 நாள்ல சரியாயிரும். பட் இஃப் யூ ஹேவ் ஏ ப்ரோக்ரெசிவ்லி வர்சனிங் ஹெடேக், அதாவது நாளுக்கு நாள் மோசமாயிட்டு போகுதுன்னா அது வந்துட்டு நம்ம ஒரு டாக்டரை பார்த்து செக் பண்ண வேண்டியிருக்கு. அதே மாதிரி மற்ற சிம்டம்ஸ் இருக்குது. அதாவது கண் பார்வை மங்கிட்டு வருது, இல்லை ஒரு பக்கம் பாடி வந்துட்டு ஐதர் நம்னஸ் இல்லாட்டி வீக்னஸ், கொஞ்சம் நம்ம சத்து குறைஞ்ச மாதிரி இருக்குது, ரொம்ப நாசியா வாந்தி எடுக்கிற மாதிரி இருக்குது, வலிப்பு வலிப்பு வந்துச்சுன்னா, தலைவலியோட சேர்த்து வலிப்பு வந்துச்சுன்னா there is definitely ஒரு பிரச்சனை இருக்குது. இந்த கை இல்லை கால் மட்டும் பலவீனமாகுது, திடீர்னு நம்ம பிஹேவியர் மாறுது. அதாவது நல்லா பேசிகிட்டு இருந்தவங்க ஐதர் பேசுறது வந்துட்டு வேற மாதிரி பேசுகிறாங்க, இல்லை அவளோட பிஹேவியர் மாறுது. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் சிம்டம்ஸ் விச் வி cannot ignore, அலட்சியப்படுத்தக்கூடாது. பட் honestly 90% is usually a standard headache, with good rest, with good hydration, with good sleep, with good food. You should be able to, and exercise, you should be able to manage them. Excuse me, I have got another meeting. I take leave. Thank you for your invitation. And another sitting I will be throughout. Thank you. Thank you. Thank you so much. தேங்க்யூ அண்ணே. Thank you. I have committed for another meeting already. Thank you. Thank you so much. Okay. So I'll move to the next panelist, Dr. Ramalachmanan. உங்களுக்கு தான் இந்த அடுத்த கொஸ்டின். வாட் ஆர் த மோஸ்ட் காமன் காசஸ் ஆஃப் பேக் பெயின்? நீங்கள் பார்க்குறதுல மோஸ்ட் காமன் காசஸ் என்ன? அண்ட் கேன் யூ ட்ரீட் இட் வித்தவுட் சர்ஜரி? Yeah, thank you so much for inviting me to speak. And this is a great organization. I think we're able to help a lot of people. And are you all able to hear me okay? Very good, yeah. So long ago in the 1960s and 70s, we used to describe backache as backache, just back pain. We didn't really understand what was causing the back pain. And so it was, whereas in modern times now, we describe back pain in a structure format. So we have reasons why a patient has back pain. We don't just simply say it's a diffuse back pain. We used to simply say it's a muscle strain or a ligament strain, just go home and rest. Now it's structure-based. And with structure now, I'll show you a little model so that way people can see what the structures look like. These are things that can go wrong, that can cause pain in your back. And so are you able to see me? Okay, so this is a back, and this is a spine. This is a side view of it, and this is a front view of it, and this is the back view of it. It is. I hope you're able to see this okay. And then, so the structures that can go bad, one of the primary structures is the disc. So the disc is in between the bones. These are the bones, and there's a disc in between. And the disc can go bad, and I'll show you how later. And then there are other structures where there's a nerve root. This is the nerve root that goes behind the disc, and that can get injured and irritated or impinged, and that can cause sciatica type pain. And there are other structures called the facet joint. There is a joint in here that forms between two bones. That's a facet joint, and that too can become arthritic or inflamed and cause severe pain. And there is a structure called the SI joint, the sacroiliac joint that goes on the side, and the pelvic bone fits like this, and then the SI joint is between the pelvis and the sacrum. That too can cause back pain. And another structure is the actual hip joint. So I'm not sure if you can see this, but the hip joint is right here. And so that too, when it becomes arthritic, sometimes it can radiate pain into the buttock and cause severe back pain. And so these are the structures that can go wrong. The disc, the nerve roots, the facet joints, the sacroiliac joints, as well as the hip joints, and sometimes the end plates. The end plates of the bone are located between the disc. So the end plate is here. The disc is actually sandwiched between the two bones. So the end of the bones is called
the end plate, and the end plate can become degenerated and become very inflamed and cause bone-type pain. And so that's another source of pain. Just as before, we used to simply say diffuse back pain. Now it's structure-based. So I just outline all the structures that can go wrong and cause back pain. ரொம்ப அழகா ஒரு இது போன் வச்சு எங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொன்னதுக்கு ரொம்ப நன்றி. அடுத்து வந்து ராமசுந்தரம் will move to the next panelist. Yes. My next question would be to Dr. Lakshmana Sankara Narayanan. So, இதுக்கு முன்னாடி மைக்ரேன் பத்தி சொன்னீங்க, அப்பாவும் சொன்னாங்க மைக்ரேன் பத்தி. So, what are the common triggers for migraine? என்ன ட்ரிகர் பண்ணும் மைக்ரேனை, எப்படி அதை ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம்? Is there like medication needed for migraine, or like we can treat it without medication? ஸோ மைக்ரேன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா, முகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நரம்பு, ஃபிஃப்த் கிரேனியல் நர்வ், ட்ரைஜெமினல் நர்வ் ட்ரிகர் ஆகிறனால உங்களுக்கு அந்த பிளட் வெசல்ஸ் இரிட்டேட் ஆகி அதோட சைஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும், வேசோ டைலேட் ஆகும்னு சொல்லுவோம். அதனால நமக்கு அந்த பல்சடைல் ஹெட்டேக் வரும். ஸோ இந்த நர்வஸ் சிஸ்டமை என்னென்னலாம் ட்ரிகர் பண்ணலான்னு பார்த்தோன்னா, சரியாக சாப்பிடல, புவர் ஸ்லீப், எக்ஸ்போஷர் டு பிரைட் லைட்ஸ், இப்போ ஹெட்லைட்டு, பிரைட் ஸ்க்ரீன்ஸ், சினிமா ஹால்ஸ், லவுட் சவுண்ட்ஸ் கேன் ட்ரிகர். லாங் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவலிங், எக்ஸ்போஷர் டு ஹாட் சன். இன்னும் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா தலைக்கு குளிச்சா அடுத்த நிமிஷமே எனக்கு வருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தென் கம்ஸ் யுவர் ஸ்மெல், யுவர் சென்சிட்டிவிட்டி டு ஸ்மெல். ஒரு மல்லிப்பூ வச்சா கூட என்னால் தாங்க முடியாது, ஒரு ஸ்ப்ரே அடித்தா கூட என்னால் தாங்க முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க. கம்மிங் டு ஃபுட் கேன் வேரி ஃப்ரம் பர்சன் டு பர்சன். எனக்கு சில பேர் வந்து தேங்காய் சட்னி சாப்பிட்டா கூட எனக்கு வருதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க, பாவக்காக்கு சொல்லியிருக்காங்க. த காமன் திங்ஸ் ஆர் கோல்டு ஐட்டம்ஸ். சில பேர் எனக்கு கேர்டா சாப்பிட்டா எனக்கு வந்து தலைவலி வருது, அதே கொஞ்சம் டைல்யூட் பண்ணி மோராக எடுத்துக்கிறப்ப எனக்கு அந்த மாதிரி இல்லை. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம நிறையா பேர் நமக்கு சொன்னதை வச்சு நம்ம ஒரு காமன் திங்ஸை அக்யூமுலேட் பண்ணியிருக்கோம். பட் வாட் ஐ வில் சஜஸ்ட் இஸ், நீங்கள் உங்களோட டெய்லி ஹெட்டேக் பேட்டர்னை ஃபாலோ பண்ணால், இன்றைக்கி இதை நான் பண்ணேன், இன்றைக்கி இதை நான் சாப்பிட்டேன், இதை அடிக்கடி பண்ணும்பொழுது தான் எனக்கு வருதுன்னு உங்களோட பேட்டர்னை நீங்கள் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிங்கன்னா அதை நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். சின்ஸ் மைக்ரேன் இஸ் அ லைஃப் லாங் ஈவெண்ட், அதை க்யூர் பண்ணுறதுக்கு நம்மக்கிட்ட மெடிகேஷன்ஸே கிடையாது, கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு தான் இருக்குது. ஸோ இன் தட் கேஸ் நம்மளோட ரெகுலர் பஞ்ச் லைன், ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் க்யூர் தான் தி பெஸ்ட். ஸோ ப்ரிவென்ஷனுங்கிற வரப்போ இந்த ட்ரிகர் ஃபேக்டர்ஸை நம்ம சரி பண்ணாலே மைக்ரேன் அடிக்கடி வராது. எல்லா ஹெட்டேக்குக்கும் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அதில் தான் நம்ம எபிசோடிக் மைக்ரேன், கிரானிக் மைக்ரேன்னு சொல்லுவோம். எபிசோடிக் மைக்ரேனுங்கிறது less than 15 attacks per month, அட்லீஸ்ட் 8. இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு வரும்பொழுது மட்டும் ஒரு மாத்திரை போட்டுக்கிட்டா போதும். இப்போது மோர் தென் 15 ஹெட்ஏக்ஸ் பர் மந்தோ இல்லை மைக்ரேன் அட்டாக் மட்டும் மோர் தென் 8 பர் மந்தோ இருந்தால் அவங்க தான் டெய்லி மெடிகேஷன் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதுவும் வித் டைம் அவங்களுக்கு அந்த எஜுகேஷன்லாம் பண்ணி அவேர்னஸ்லாம் கொடுத்து அவங்க ரெகுலர் லைஃப்பை எப்படி மாற்றிக்கணும், லைஃப் ஸ்டைல் மாற்றிக்கணும்னு சொல்லி மெடிகேஷன்ஸை ரெடியூஸ் பண்ணலாம். Period and premenstrual. Yes, sir. Yes, of course. Wonderfully said. Thank you so much, Doctor. We'll move on to Dr. Muttalabu. So அடுத்தது வந்து I'm going to Dr. Vairavan. There are a lot of advances in brain surgery இப்போ. So can you tell the different kinds of brain surgery that are being done and என்னென்ன அதில் இருக்குன்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். ஸோ மூளை அறுவை சிகிச்சைன்னு பேசினோம்னா யூஷுவலி எவ்ரிபடி கெட்ஸ் வெரி ஒரிட். ஏன்னா இட்ஸ் அ மேஜர் சர்ஜரி. நம்ம மூளையில் வந்துட்டு பெருசாக வெட்ட போகிறாங்க, அதில் ரொம்ப பாதிப்பு வரப்போகுது. அண்ட் மோஸ்ட் பீப்புள் மூளை ஆப்ரேஷன் பண்ணால் they are either bed bound and they are unable to function after the surgery. That is the common perception. முக்கால்வாசி பேர் நினைக்கிறாங்க மூளை சர்ஜரினா அவ்வளோதானே, இது ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சரஸ்னு. பட் மூளை அறுவை சிகிச்சை இப்போ ரொம்ப அட்வான்ஸ் ஆகிருக்கு. வி ஆர் நவ் so much more advanced than we were even the last 10, 15, 20 years. And இப்போ பண்ணுற மூளை சிகிச்சை வந்துட்டு மூளை அறுவை சிகிச்சை we are
aided by technology. Technology ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது. We have got image guidance-னு சொல்றது. அதாவது எக்ஸாக்ட்லி எந்த இடத்துல மூளை பிரச்சனை இருக்கு அண்ட் அதை மட்டும் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கான டெக்னாலஜி நம்மள்ட்ட இருக்கு. அதே மாதிரி we have got enough technology to help us minimize complications. இப்போ வந்துட்டு நம்ம elective, அதாவது நம்ம பிளான் பண்ணி பண்ணுற சர்ஜரிஸில் complications should be less than 10%. 90% of all surgeries should be safe. About 10% of surgeries still do run into trouble, but that is elective. எமர்ஜென்சியாக பண்ணுறது கொஞ்சம் அது வந்துட்டு அந்த எமர்ஜென்சியை பொறுத்து இருக்கு. ரொம்ப மோசமான ரத்த கசிவு இல்லை ரொம்ப மோசமான அனியூரிசம் ரப்சர் அப்படின்னா இட் இஸ் ஸ்டில் ரிஸ்கி. அதே மாதிரி அதர் டெக்னாலஜிஸ் இன்க்ளூட் கீஹோல் சர்ஜரி. கீஹோல் சர்ஜரினா நம்ம வந்துட்டு இப்போ முந்தி வந்துட்டு ஆப்ரேஷன் அறுவை சிகிச்சை பண்ணுறதுனா பெரிய இன்சிஷனாக பண்ணணும். வி யூஸ் டு ஓப்பன் அப் த ஹெட் about 10 to 12 inches. இப்போ வந்துட்டு we don't need to do that. We do a small incision and we use an endoscope. We actually put in the endoscope and we do endoscopic surgery. அதே மாதிரி we have got other alternative technologies. We have got gamma knife surgery, we have got laser interstitial ablation, radio frequency ablation. இந்த மாதிரி நிறைய advances இருக்கு which are actually alternatives to open surgery. So we have got இப்போ உள்ள அறுவை சிகிச்சை வந்துட்டு is definitely much more safer than it was 20 years ago. 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பண்ணது பார்க்கறதுக்கு இப்போ வந்துட்டு நம்ம surgical outcomes are much better as well. ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க. பிரெயின் சர்ஜரினா நம்ம பெருசாக வெட்டி பெருசாக பண்ணாமல் நிறைய அட்வான்சஸ் இருக்குன்னு. தேங்க்யூ ஸோ மச். டாக்டர் ராமசுந்தரம் will take on. My question would be to Dr. Rama Lakshmanan. So, நிறைய பேர் வலியோடயே நிறைய இருக்காங்க, லைக் பெயின், லைக் ஹெட்ஏக், லைக் பேக் பெயின். மோஸ்ட் காமன்லி லோவர் பேக் பெயின்ஸ் ஆர் மோஸ்ட் காமன் nowadays, அண்ட் ஷோல்டர் பெயின்ஸ். அந்த பெயின் எப்போ அக்யூட்ல இருந்து கிரானிக்கா மாறுது சார்? Like when does it change to chronic, lifelong? Yeah, that's a good question. Chronic pain by definition, accepted definition is 6 months. If your pain doesn't go away, it starts and it doesn't go away, it keeps on going, it disturbs your sleep, and despite treatment, you have taken your medications, you have rested, and you have modified your activities, despite all that things you've done, and you're still having pain after 6 months, we define them as a chronic pain. And so that's usually when they come to see pain management doctors. And I didn't address another question that was asked earlier by Dr. Muthalaga, and that is, I think the question was, can back pain be treated by surgery? Can back pain be treated without surgery? The short answer is yes, of course. And so approximately 95% of back pain can be treated without surgery. Usually approximately 5% of this back pain actually land up having surgery. So the good news is, you don't have to land up having surgery if you have back pain. Most of us get better, and that most of us would have experienced that. So I hope I answered that question. Wonderfully said. Thank you so much, sir. Dr. So, Muthalaga. yeah, அடுத்தது டாக்டர் லக்ஷ்மணனுக்கு. We talked a lot about headache, migraine headache எல்லாம் பேசணும். What are the common triggers? அதாவது, can stress and anxiety cause headache? Can lack of sleep cause headache? Eye problemனால headache வரலாமா? Blood pressureனால headache வரலாமா? அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். எஸ், நம்ம ஆல்ரெடி ட்ரிகர்ஸ் பற்றி பேசியிருந்தோம். நான் இந்த எஸ்பெஷலாக ஸ்லீப் பற்றி பேசும்பொழுது நான் சொல்லியிருந்தேன், தூக்கமின்மை இருந்ததுன்னா மைக்ரேன் ஹெட்டேக்கு கண்டிப்பாக வரும். அடுத்தது ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னா அதனால வரக்கூடிய ஹெட்டேக் நம்ம சொல்கிறது தான் டென்ஷன் டைப் ஆஃப் ஹெட்டேக். இருக்கிறதுலே ப்ராக்டிஸில் ரொம்ப காமன் டென்ஷன் டைப் ஆஃப் ஹெட்டேக் தான். ஐ வில் ஈவன் சே ஸ்டெப் அஹெட், ஆக்குபேஷனல் ஹெட்டேக்னு நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா ஐடி பீப்புள், இந்த சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ், இவங்க எல்லாருக்கும் முக்கால்வாசி பார்த்தீங்கன்னா தே கம் அப் வித் ஒன்லி திஸ் டைப் ஆஃப் ஹெட்டேக். அதுக்கடுத்தது த ஹெட்டேக்ஸ் பிளட் ப்ரெஷர்னால வருமா அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது ஒரு 140, 150 இந்த மைல்டு லெவல் எலிவேஷனுக்கு மோஸ்ட்லி இருக்காது. பட் வென் இட் இஸ் அ சடன் சர்ச், ஒரு 170, 180க்கு மேலே போகும் பொழுது we call it as the accelerated hypertension, or you call it as the emergency hypertension.
அந்த ஸ்டேஜஸ்ல எஸ் யூ வில் present with headache. மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் பின்பக்க தலைவலி ஆக்சிபிட்டல் ஹெட்டேக் அப்படிங்கிறது சொல்லுவோம். அலாங் வித் தட் தே கேன் ஹேவ் வாமிட்டிங், பிளரிங் ஆஃப் விஷன். ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது நீங்கள் வீட்டில் பிபி மிஷின் வச்சிருக்கீங்கன்னா, இஃப் இட்ஸ் above 170 180 and these symptoms are there, report to the hospital immediately. ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க. நிறைய ஐடி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் வந்து கொஞ்சம் இதை யோசிச்சு அதை ப்ராப்பர் டேக் கேர் பண்ணிக்கணும். ஸோ அடுத்தது வந்து ராமசுந்தரம், நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. Yeah. So my question is to Dr. Vairavan Narayanan. So நிறைய ரத்த கசிவு பத்தி நம்ம பேசியிருந்தோம், பிரெயின்ல நடக்கிற ரத்த கசிவு பத்தி. ஸோ அது மோஸ்ட்லி ஆனியூரிசமால நடக்குதுன்னு நமக்கு தெரியும். பட் அந்த ஆனியூரிசம் வந்து ஆப்ரேட்டபிளா இல்லாட்டி ஆப்ரேட் பண்ண தேவையில்லையா, இல்லை எப்போ ஆப்ரேட் பண்ண மாதிரி இருக்கும்? ஓகே. ரத்த கசிவுனா 2 விதம் இருக்கு. ஒண்ணு வந்துட்டு டியூ டு டாக்டர் லக்ஷ்மணன் சொன்ன மாதிரி டியூ டு பிளட் ப்ரெஷர். அதாவது ரத்த அழுத்தம் திடீர்னு ரொம்ப ஹையா போய் அண்ட் தட் காசஸ் அ ரப்ஷர் ஆஃப் தி ஸ்மால் வெசல்ஸ். அதாவது சின்ன சின்ன ரத்த நரம்புகளில் வெடித்து அதனால ரத்த கசிவு உண்டாகி அந்த ரத்த கசிவு வந்துட்டு மூளையை அமுக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒரு எமர்ஜென்சி வருது. இட்ஸ் கால்ட் அன் ஹைப்பர்டென்சிவ் எமர்ஜென்சி ஆர் ஹைப்பர்டென்சிவ் ஹெமரேஜ். அது ஒரு விதம். 2வது விதம் வந்துட்டு அனியூரிசம். அனியூரிசம்னா ரத்த நரம்பு வந்துட்டு தடிச்சு போய் அந்த தடிப்புனால வீக்னஸ் வந்து அது ரப்சர் ஆகிறது. அது ஒரே ஒரு இடத்துல அந்த வீக்னஸ் வர்றதுனால ரப்சர் ஆகுது. ஸோ அது வந்துட்டு அனியூரிசமல் ஹெமரேஜ், சப்அராக்னாய்ட் ஹெமரேஜ் டியூ டு அனியூரிசம். ஸோ 2 விதமாக இருக்குது. இப்போ நம்ம இதை எடுத்தோம்னா ஹைப்பர்டென்சிவ் ஹெமரேஜ், அதாவது ரத்த அழுத்தம் அதிகமாக போனதுனால வெடிக்கிறதுனால அந்த ரத்த கசிவு வந்துட்டு யூஸ்வலி ஒரு கிளாட் மாதிரி இருக்கும், ஒரு பந்து மாதிரி. இட் கேன் பி ஸ்மால் 1 centimeter 2 centimeter, இட் கேன் பி பிக் அப் டு 4-5 centimeters. அதாவது சின்னமாக இருந்துச்சுன்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம அறுவை சிகிச்சை பண்ணுறதில்ல. இட்ஸ் பெட்டர் டு மேனேஜ் த பிளட் ப்ரெஷர், அதாவது ரத்த அழுத்தத்தை குறைச்சி கன்சர்வேட்டிவாக மேனேஜ் பண்ணுறது பெட்டர். ஆஃப்கோர்ஸ் சிம்டம்ஸ் இருக்கலாம், பாதி ஸ்ட்ரோக் மாதிரி, கை கால் கொஞ்சம் பலவீனமாக இருக்கலாம், பேச்சு குளறலாம், அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கும். பட் இட் வில் ரிகவர் வித் ஃபிசியோதெரப்பி அண்ட் டைம். அதே ரத்த கசிவு வந்துட்டு ரொம்ப பெருசாக இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் காசிங் ப்ரெஷர் ஆன் த பிரெயின். அதாவது மற்ற மூளை பாகங்களுக்கு அதிகமாக ப்ரெஷர் கொடுக்குதுன்னா we have to remove it. And again, to remove it, அறுவை சிகிச்சை பண்ணும்போது நம்ம either we do a keyhole surgery and evacuation of clot, ஒரு சின்ன ஹோல் போட்டு ஸ்கோப் வச்சு அந்த ரத்த கசிவு மட்டும் எடுப்போம். அப்படி ரொம்ப மோசமாக இருந்துச்சுன்னா பெரிய ஆப்ரேஷன் செஞ்சு ரத்த கசிவு எடுக்கணும். அது வந்துட்டு ரத்த அழுத்தத்தினால வர கசிவுனால. இப்போ அனியூரிஸ்மல் ப்ளீட், அதாவது ஒரு ரத்த நரம்பில் ஒரே ஒரு இடத்துல வீக்காக இருக்கிறதுனால அது ஸ்வெல் ஆகுதுன்னா there are 2 types of ட்ரீட்மெண்ட். ஒன்று வந்துட்டு அறுவை சிகிச்சை பண்ணலாம். இன்ஃபேக்ட் ஃபார் த பாஸ்ட் 50 years that was the only option available. நம்ம வந்துட்டு மூளையில் அறுவை சிகிச்சை பண்ணி அந்த வீக்னஸ் இருக்க ஏரியாவை நம்ம வந்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணுறோம். ஆனால் இப்போ வந்துட்டு டெக்னாலஜி அட்வான்சஸ் இருக்கிறதுனால we don't have to do that. நம்ம ஹார்ட்டுக்கு வந்துட்டு ஆஞ்சியோகிராம் பண்ணுற மாதிரி பிரெயினுக்கும் ஆஞ்சியோகிராம் பண்ணலாம். ஸோ what we do is we do an angiogram through the நம்ம கால் நரம்பு வழியாக வயரை, அந்த ஆஞ்சியோகிராம் வயரை வச்சு we go up to the brain and we close off, we block off the aneurysm. So the advances with aneurysmal surgery now has moved to angiographic techniques. இந்த angiographic techniquesனால நம்ம வந்துட்டு அந்த ரிஸ்க்கை வந்துட்டு ரொம்ப குறைக்க முடியுது and we can treat it completely. So there is so much more advances now that actually allows us to treat these conditions very safely. ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க. அப்போ இனி பயப்படாம போய் ஈஸியா பண்ணிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்றீங்க. வெரி நைஸ் டு ஹியர். இப்போ அடுத்தது வந்து ஐம் கோயிங் டு டாக்டர் ராமலட்சுமன். நம்ம வி டாக்ட் அபவுட் பேக் பெயின் நான் சர்ஜிக்கலாக பண்ண முடியும் அப்படின்னு. ஸோ நீங்கள் வந்து பெயின் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுக்கலாமா, என்ன மாதிரி ஸ்டீராய்டு இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுக்கலாமா, ஆர் தே சேஃப், அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். Well, thank you. That's a very good question. Steroid injections are considered a conservative management, non-surgical treatment, because we don't cut open
We don't stitch anything, so the patient doesn't stay in the hospital. It's an outpatient treatment. And Mr. Bhairavan, if you can put the slide number 15, that will help visualize what we do when we actually do the steroid injections. And while he's putting up that slide, I'll describe what steroid is. Steroids are injected to decrease inflammation. So inflammation is, simply four things. Inflammation means pain, swelling, redness, and heat, and sometimes loss of function. And so that's what inflammation is. So any structure in the back that's inflamed, for example, this slide should be number 15, by the way, number 15. So any structure that's inflamed, for example, it could be a nerve root that's inflamed, a joint that's inflamed, or the disc is inflamed. Any structure that's inflamed, we try to put the steroid, because it's an anti-inflammatory drug that cuts inflammation. So you put the steroid on the nerve that's inflamed to decrease the pain, the swelling, the redness, so you feel much better. So this slide shows you what we call a transforaminal epidural steroid injection. We take a needle, you see a needle there going into the back, and you see some contrast dye showing like a little line in the middle of the screen. That's a dye that outlines the nerve root. So we take a needle, go to the nerve root that's inflamed, that's red, that's swollen. And so we want to calm it down. And the way we calm it down is to put the steroid injection right over it. And to be able to see it, to see the steroid injection, we need fluoroscopy. That's the picture that you're seeing. And if you go to slide number 15, you will see the setup. Yeah, that's slide number 15. So you see on the left the pain doctor, and you see in the middle of the screen the fluoroscopic view. That's the X-ray machine, and the patient is lying on the table, lying on the tummy. And then you see a lady there pressing a button. She's taking pictures. And you see above her is a screen showing the picture of where the needle is going, where the contrast is flowing, where the steroid is injected. So you're trying to isolate where the pain is coming from and putting the steroid, which is an anti-inflammatory drug, right over that inflamed area to cut down the inflammation. So the pain arising from the nerve root irritation decreases, and your back pain decreases, and your function improves, and the patient is happy. And that's the nerve root injection. Similarly, you can inject a joint. You can identify the joint and put the steroid into the joint, and in other places. And the question about whether the steroid injection is safe, it is safe if you inject every 3 months or so. For the same structure, we usually don't inject less than 3 months apart. So if you inject every 3 months, it's not too much steroid, and so it will not cause any side effects, and it's very effective. And I think those are the questions that were asked. Is it safe, and why it is done, and what the steroid is used for? I think I answered. Is there any other injections other than steroids, or steroid injection is the only one? Steroid injection was the question, so I answered that. But there are other injections that we do where if a joint is painful and we cannot replace the joint, like if you have a knee joint that's painful or a hip joint that's painful, in modern days we would replace the joint. You put a total knee replacement or total hip replacement in an arthritic joint. Whereas if you have a facet joint in the back that's arthritic, as you get older, it's very painful. Walking, standing is all painful, and you cannot tolerate it. You have to sit down all the time because you cannot stand anymore. What we do is we cannot replace the facet joint, but we go and burn the nerve off that goes to the facet joint. If you put Mr. Bhairavan, if you put slide number 16, it'll show that. So slide number 16. So this shows a little needle going to a nerve, and we use radio frequency wave that produces heat at the tip of the needle, at about 1 centimeter tip of the needle, and we burn off that nerve. So when the nerve is burnt off, then it doesn't conduct the pain anymore. So your pain coming from the joint, it's still coming from the joint. Pain is still there. You cannot get rid of the arthritis. But once you burn the nerve off, there's no more pain. You cannot sense the pain. So you don't feel the pain, and you're happy. You can walk, you can stand, you can sleep, and enjoy life without the pain anymore. Even though you haven't done any surgery, you just burned the nerve off. So that nerve does grow back after a year,
And every year you just have to go and burn the nerve off and the pain is gone. So it's very effective. It works 90% of the time, very effective in decreasing the pain. There are other injections that we do. Like, for example, if you go to, I'll quickly cover that. If you go to slide number 18, actually stay here. This is slide number 17. This is slide number 17. So here, this is a spine. This is actually showing the spine, the L5 bone. And sometimes pain comes from the end plate. The end plate, if you see the middle of the screen there is a little round circle. That's where the burning is occurring. A needle is going into the bone and it's producing heat. And a burn is created where the nerve is in the middle of that bone. So when you have bone pain, directly coming from the end plates of the bone, you have to burn the nerve off in order to decrease that pain. If you don't, that end plate is going to continue to hurt. And this is not surgery. You just stick a needle into the bone and then raise the temperature up to about 90 degrees Celsius or so, and then cauterize the nerve, and the pain from the bone disappears. And so it's a very effective treatment. It's all FDA approved. And then if you show slide number 18, I'll cover that too. Here we have spinal stenosis. So, and this happens in older people or even people above 50. The ligament in the middle of the screen where there is a circle, there's a thickened ligament, which is brown in color there. And so that thickened ligament is pushing on the nerve that is descending. So there are yellow stuff that's coming down like a string, like a little ropes or little strings coming down all the way from the neck, all the way down to the all the way from the lumbar spine, from about L1 all the way down to the sacrum. Those little cauda equina nerves are coming down, and those nerves are compressed by the thickened ligament. And to file the ligament down to decrease the compression of the nerve that causes pain, we do a procedure called a mild procedure. That's the minimally invasive lumbar decompression procedure. We put instruments into the back without cutting open the skin. We just put instruments like a needle into the back and file the ligament down so that the thickened ligament becomes thin, and now there's no more compression of the nerve roots of the spinal nerves, and therefore the patient doesn't get the compression, the impingement of the nerves. They can now stand and walk without the what we call the grocery cart sign. They don't have to lean forward on a walker. They don't have to lean forward on a grocery cart to walk. If you have to lean over a grocery cart to walk, we call that a grocery cart sign. That's because of the impingement of the nerve in the back. And this procedure that we do, it takes about an hour, relieves your pain without surgery. ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க. இத்தனை இருக்கு அப்படிங்கிறதே இப்போதான் நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன். ஸோ அப்போ பேக் பெயினில் கஷ்டப்படணுங்கிறதுல தெர் இஸ் ஸோ மச் நான் இன்வேசிவ் மெத்தட்ஸ் தட் ஆர் அவைலபிள். சீம்ஸ் வெரி வெரி ஃபேசினேட்டிங். ஐ வுட் சஜஸ்ட் தட் நம்ம ஆடியன்ஸ் கேட்குறவங்க எல்லாம் சீக் மெடிக்கல் கேர் ஸோ தே கேன் லிவ் ஃப்ரீ ஆஃப் பேக் பெயின் ஆல்மோஸ்ட் மாதிரி இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் வெரி குட். இப்போ நானே நிறைய இப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். எனக்கு அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிற இதை பற்றி. அடுத்து ராமசுந்தரம். Sure, thank you. So my question would be to Dr. Lakshman. So headache like diabetes மாதிரி ஃபேமிலியில் ரன் ஆகுமா? எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு இருக்கு, எனக்கு ஹெட்டேக் வரும். இல்லை பிளட் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கிறதுனால எனக்கும் அது ஹெட்டேக் வர வாய்ப்பு இருக்கு, அந்த மாதிரி. டாக்டர் நீங்க மியூட்ல இருக்கீங்க. Headache running in a family is very rare. In migraine type of headaches alone, in certain population we can see that. Otherwise, headaches running in family is rare. Blood pressure எல்லாம் நம்ம எப்படி அதை கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்கோங்கிறத பொறுத்து தான் இருக்குது. அதர்வைஸ் ஹெரிடிட்ரி ஜெனட்டிக் அவ்வளோவா கிடையாது. There are very very rare genetic conditions, but அது ஹெடேக்காக மட்டும் ப்ரெசென்ட் பண்ணாது. இட் கேன் ஹாவ் அதர் நியூரலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆல்சோ, லைக் சீஜர்ஸ், ஸ்ட்ரோக், டிமென்ஷியா. ஸோ இதெல்லாம் காமன் பீப்புளில் வராது. இதெல்லாம் ரேர் 1%, 5%. ஓகே. ஸோ ஹெடேக் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால சீஷர்ஸ் வர வாய்ப்பு இருக்கா டாக்டர்? It depends upon the nature of the headache. நம்ம ப்ரைமரி ஹெட்டேக், செகண்டரி ஹெட்டேக்னு சொல்லுவோம். ப்ரைமரி ஹெட்டேக்னா ஹெட்டேக் மட்டும்தான் சிம்டமாக இருக்கும். அதோட நேச்சுரல் காஸ் ரொம்ப பெருசாக இருக்காது. ஹெட்டேக் தான் ரீசனாக இருக்கும். அந்த மாதிரி பர்சன்ஸ்க்கு சீஜர் வராது.
இப்போ செகண்டரி காசுன்னு சொல்லும் பொழுது தான் இட் ஹேஸ் சம் அதர் ரீசன், இட்டியாலஜி, வேற ஏதோ ஒரு காரணத்தினால தான் ஹெட்டேக் வருது அப்படின்னா, இஃப் தட் இட்டியாலஜி ஹேஸ் த ப்ரொபன்சிட்டி, இட் கேன் த்ரோ அப் அ சீஜர். இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு ப்ளீடிங் இருக்குன்னா, எஸ் யூ கேன் ஹாவ் அ சீஜர். ஒரு மெனிஞ்சைட்டிஸ், என்கெஃபலைட்டிஸ் இருக்குன்னா, எஸ் யூ கேன் ஹாவ் அன் அசோசியேட்டட் சீஜர். இப்போது பிபி ஏறுது, ப்ரெஸ் அப்படிங்கிற ஒன்று சொல்லுவோம். அங்கே மூளையில் இருக்கக்கூடிய ரத்த நாணங்களோட மாற்றம் ஏற்படுவதனால் ப்ரெஸ் அப்படிங்கிற கண்டிஷன் வரலாம். காமன் இன் ப்ரெக்னன்சிஸ். அவங்களுக்கு ப்ரெசன்டிங் சிம்டமே ஹெட்டேக் அண்ட் சீஜராக தான் இருக்கும். ஸ்ட்ரோக்குங்கிறது எப்படி நம்ம நல்ல ரத்த குழாய்கள் ஆர்ட்ரிஸ் பிளாக் ஆகிறனால தான் நம்ம சொல்லுவோம். பட் வீனஸ் பிளாக்னாலையும் வரலாம். வி கால் இட் அஸ் சிவிடி. அதுலேயும் காமன் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் வில் பி ஹெட்டேக் அண்ட் சீஜர்ஸ். ஸோ இன் சிம்பிள் சொல்லணும்னா, பிரைமரி ஹெட்டேக், ரொட்டீன் ரெகுலர் ஹெட்டேக்ஸில் சீஜர் இஸ் வெரி லெஸ் லைக்லி. நம்ம செகண்டரி காசஸ் இருந்தால், எமர்ஜென்சி காசஸ் இருந்தால், அதில் தான் சீஜர், அதர்ஸ் நியூரலாஜிக்கல் சிம்டம்ஸ் வர வாய்ப்புண்டு. வண்டர்ஃபுல்லி சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ அப்போ எனக்கு ஹெட்டேக் வராது, எங்கள் அம்மாவுக்கு ரொம்ப ஹெட்டேக் இருக்கு. பட் ஐ டோன்ட் கெட் ஹெட்டேக். ஃபைனல். தேங்க்யூ. You can proceed to the next panel. ஸோ டாக்டர் வைரவன், அடுத்து உங்களுக்கு தான் அந்த கேள்வி. ட்ராமேட்டிக் பிரெயின் இன்ஜுரினா என்ன, அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். ஓகே. ட்ராமேட்டிக் பிரெயின் இன்ஜுரிங்கிறது ட்ராமானா ஒரு அடி அல்லது வெளியிலேருந்து ஒரு ஃபார்ஸ் ஹேஸ் இன்ஜர்ட் த பிரெயின். And most common reasons for traumatic brain injury is usually நம்ம car accidents. கார் ஆக்சிடென்ட்ஸ், நம்ம தலையில் விழுகிறோம், மேல் ஒரு ஹைட்லேருந்து விழுகிறோம், எனி ஆஃப் திஸ் வில் காஸ் ஏ ட்ராமா. அதாவது இட் காசஸ் டேமேஜ், தாக்கம் மாதிரி தலையில். அண்ட் தலையில் தாக்கம் இருக்கும்போது உள்ளே இருக்க மூளை வந்துட்டு மூவ் பண்ணுறதுனால அடிபடுது. அந்த அடிபடுறதுனால there is a damage, அதாவது மூளை காயம் happens. அந்த காயம் நடக்கும்போது a few things can happen. நம்ம பிரைமரி இன்ஜுரின்னு சொல்கிறது செகண்டரி இன்ஜுரின்னு. பிரைமரி இன்ஜுரின்னா அந்த காயத்தினால வர்ற இன்ஜுரி. அதாவது மூளையில் வந்துட்டு அடிபடலாம், இரத்த கசிவு நடக்கலாம், இல்லை மூளைக்குள்ளே கான்ட்யூஷன் நம்ம சொல்லுவோம். அதாவது அந்த மூளை வந்துட்டு அடிபட்டு காயப்படுது. அண்ட் தட் இஸ் ஆல் பிரைமரி இன்ஜுரி. இதே பிரைமரி இன்ஜுரி வந்துட்டு நம்ம ட்ரீட் பண்ணாமல் வச்சுருந்தோம்னா it will eventually become a secondary injury. அதாவது there is a cascade of traumatic changes, inflammatory changes. என்ன நடக்குதுன்னா, அந்த மூளையில் அடிபட்டதுனால மூளையில் இருக்க how do I say this, அதாவது அந்த இன்ஃப்ளமேட்டரி கண்டிஷன்ஸ் வந்துட்டு மாறி அது வந்துட்டு மூளையை திருப்பி ரெண்டாவது தடவையாக தாக்குது. அதனால தான் அந்த அடிபட்டுச்சுன்னா we have to be very careful. மூளை அடிபடும் போது முதல்ல நம்ம வந்துட்டு மயக்கம் இருக்கான்னு பார்க்கணும். மயக்கம் இருந்துச்சுன்னா ஹாஸ்பிட்டலில் போய் செக் பண்ணுறது நல்லது. மயக்கம் இல்லைன்னா நம்ம வந்துட்டு அடிப்பட்டவங்களை நம்ம கவனமாக பார்க்கணும். யூஷுவலி இஃப் there's any damage, it will be apparent within the first 6 hours. அந்த 6 மணி நேரம் இந்த மாதிரி அடிபடுறது யூஷுவலி, அதாவது மேலேருந்து விழுகிறது சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு நடக்கலாம், பெரியவங்களுக்கு நடக்கலாம். இந்த மாதிரி சின்ன பிள்ளைங்க இல்லை பெரியவங்களுக்கு நடந்துச்சுன்னா யூஷுவலி வி கெட் worried, அதாவது தலையில் வீக்கம் இருக்குன்னு. ஆனால் தலையில் வீக்கம் மட்டும் பெரிய பிரச்சனை இல்லை, ஏன்னா அது வந்துட்டு யூஷுவலி ஸ்கின்ல வர்றது. இட்ஸ் ஜஸ்ட் a skin clot. நம்மளோட worry வந்துட்டு மூளையில் அடிபடுறது தான். அண்ட் தட் யூஷுவலி வி ஹேவ் டு வாட்ச். அதாவது மயக்கம் இருக்கா, ரொம்ப தலைவலி மோசமாயிட்டு வருதா, கண் பார்வை மங்குதா, வலிப்பு அதாவது சீஷஸ் இருக்கா, இந்த மாதிரி எனி ஆஃப் தி செகண்டரி சிம்டம்ஸ் வந்துச்சுன்னா யூ ஹேவ் டு கோ டு த டாக்டர்ஸ். அண்ட் திஸ் யூஷுவலி ஹேப்பன்ஸ் இன் த ஃபர்ஸ்ட் 6 hours. அண்ட் தட் இஸ் தி மோஸ்ட் க்ரூஷியல் பீரியட் டு மானிட்டர். ஆனால் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சிம்டம் வந்துச்சுன்னா do not wait, go and see a doctor and get a scan done. ஸோ இது எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணுறது ட்ராமேட்டிக் இன்ஜுரி? அப்போ ஷுட் வி பி, நம்ம அந்த சொல்கிற எல்லா ப்ரிகாஷன்ஸும், ஹெல்மெட்டு அதெல்லாம் பற்றி சொல்லுங்கள். என்னென்னலாம் பண்ணலாம்? வாட் யூ see in your practice that people don't do and end up with brain injury? Okay. Again, traumatic brain injury, there are two main groups. The first one is what I said, அதாவது சின்ன பிள்ளைங்களுக்கும் பெரியவங்களுக்கும் வர்றது, அண்ட் சின்ன பிள்ளைங்களுக்கும் ரொம்ப வயசானவங்களுக்கும் வர்றது விழுகிறதுனால.
அதாவது ஹைட்லேருந்து விழுகிறாங்க இல்லை விளையாடும் போது விழுகிறாங்க. அந்த மாதிரி விழுகும்போது தட் இஸ் யூஷுவலி வாட் வி கால் அ லோ இம்பேக்ட் வெலாசிட்டி இன்ஜுரி. ஸ்லோவாக போய் விழுகிறதுனால அடிபடுறது. பட் பிகாஸ் சின்ன பிள்ளைங்களுக்கும் பெரியவங்களுக்கும் ஒரு ஒரு சமம் இருக்குது. அதாவது அந்த மூளை வந்துட்டு சின்னமாக இருக்கும், ஸ்கல் பெருசாக இருக்கும். ஸோ தேர்ஸ் மோர் ஸ்பேஸ் ஃபார் த பிரெயின் டு கெட் டேமேஜ். அந்த மூளை வந்துட்டு சின்னமாக இருக்கிறதுனால அது அடிபடுறதுக்கான வாய்ப்பு கூட இருக்குது. அதனால நடுவில் வந்துட்டு ரத்த கசிவு நடக்கலாம். தட் இஸ் வாட் வி கால் க்ரானிக் சப்டியூரல் ஹிமட்டோமா. அதே மாதிரி ரெண்டாவது விதமான அடி வந்துட்டு ஆக்சிடென்ட்ஸ். அண்ட் திஸ் ஹேப்பன்ஸ் இன் நடுத்தர வயசு, யூஸ்வலி த யங்கர் ஏஜ் குரூப் ஃப்ரம் அபவுட் 20 to 40. அண்ட் ஏன்னா இவங்க தான் சைக்கிள்ஸ், மோட்டர் சைக்கிள்ஸ், கார் ஆக்சிடென்ட்ஸ், இந்த மாதிரி ஆக்சிடென்ட்ஸில் இன்வால்வ் ஆகிறவங்க. அண்ட் தே ஆர் யூஸ்வலி ஹை இம்பேக்ட் இன்ஜுரிஸ். ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஹவு டு வி ப்ரிவெண்ட் போத் ஆஃப் திஸ்? த ஹை இம்பேக்ட் இன்ஜுரிஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும். ஹெல்மெட்ஸ், அதாவது சைக்கிளாக இருந்தாலும் சரி, மோட்டர் சைக்கிளாக இருந்தாலும் சரி, ஹெல்மெட்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் ஹெல்மெட்ஸ் வந்துட்டு சும்மா போட்டுக்கிறது மட்டும் இல்லை, வி ஹாவ் டு வேர் இட் இன் அ ப்ராப்பர் வே. வி ஹாவ் டு மேக் ஷுவர் தி ஹெல்மெட்ஸ் ஆர் ஆக்சுவலி secured in a proper way so that it protects your head. The helmet must be of a good quality, and this applies even for cyclists. இப்போ வந்துட்டு நம்ம சின்ன பிள்ளைங்கள்லாம் இப்போ ரொம்ப சைக்கிள், லாங் டிஸ்டன்ஸ் சைக்கிளிங் அண்ட் ஹை மவுண்டன் சைக்கிளிங் அப்படி இப்படின்னு போகிறாங்க. பட் யோர் சேஃப்டி மஸ்ட் பி paramount. அதனால் அதெல்லாம் நம்ம செக் பண்ணிக்கணும். அண்ட் இட் டஸ் ப்ரிவெண்ட் சீரியஸ் ஹெட் இன்ஜுரிஸ். வாட் அபவுட் சின்ன பிள்ளைங்களுக்கும் பெரியவங்களுக்கும்? சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம், ஏன்னா அவங்கள ஓடி ஆடி விளையாடுறவங்கள நம்ம ஓடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். பட் வி ஸ்டில் ஹாவ் டு ப்ரொடெக்ட் திஸ் யங் சில்ட்ரன். பட் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் ஆர் த எல்டர்லி. இப்போ எல்டர்லி வந்துட்டு பேலன்ஸ் ப்ராப்ளம்னால இல்லை நடக்கிறதுனால ஈஸியாக விழுகலாம். படியில் ஏறி இறங்குறாங்க, அப்போ ஈஸியாக விழுகலாம். அந்த மாதிரி விழுகும்போது we have to be careful that they do not injure their heads. We have to warn them to be careful. கை பிடிச்சி தான் நடக்கணும். அப்படி ஸ்டேர்கேஸ் நடக்கிறாங்கன்னா there must be an assistance, அந்த பார் இருக்கணும். டாய்லெட் போகிறாங்கன்னா டாய்லெட்டில் வந்துட்டு we can actually have additional support systems within the toilet to help them sit and get up. ஏன்னா அந்த மாதிரி ஏரியாவில் தான் அவங்க வந்துட்டு ஸ்லிப் ஆகி விழுகலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் த ப்ரிகாஷன்ஸ் we can take to reduce this kind of injuries in the elderly. ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க. ஹெல்மெட் போடணும், ஹெல்மெட் மட்டும் போட்டால் பத்தாது, அது ஒழுங்காக போடணும். ஒழுங்காக போடலைன்னா அது பிரயோஜனம் இல்லை. ஸோ தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் ப்ரிவென்டபிள் ஹை இம்பேக்ட் ட்ராமேட்டிக் பிரெயின் இன்ஜுரி. ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க. வில் யூஸ் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு டேக் அ பிரேக். இன்னும் தெர் இஸ் மோர் கொஸ்டின்ஸ் வி ஹேவ் ஃபார் த செகண்ட் ஹாஃப். ஸோ ப்ளீஸ் ஸ்டே டியூன்ட். Thank you, Dr. Mutharagu. Can you guys hear me? Yes. Yeah, perfect. This webinar is going so well, and Dr. Muthalagu சொன்ன மாதிரி நானும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறேன். I'm in the medical profession, but I'm in a different field. But it's so good to know all these advances in neurology and back and neck pain. So it's really wonderful. இது ஒரு 5 minutes break, 5-10 minutes break. ஆர்கனைசேஷனோட அப்டேட்ஸ் கொடுக்கறதுக்காக, என்பிஎன்ஏ ஆர்கனைசேஷன் அப்டேட்ஸுக்கு. அது முடிஞ்சோன்னா நெக்ஸ்ட் செஷன் கண்டினியூ பண்ணுவோம். அது இன்னொரு 30-40 மினிட்ஸ்க்கு இருக்கும். எல்லாரும் பேஷண்ட்டாக பொறுமையாக இருந்து பாருங்கள். நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வருது சாட் செக்ஷனில். டாக்டர்ஸும் பார்க்குறாங்க போல். ஸோ எல்லாம் ப்ரொஃபஷனல் லெவல் கொஸ்டின்ஸ் வருது. I want to apologize. This is not targeted towards medical professionals. This is for general audience. But we will try to squeeze in those questions as much as we can. Thanks for the understanding. So Nagarathar Physicians of North America and International, as our Vice President, Dr. Tillai said, we started within the United States and now we have spread across the globe. So we have members, not doctor members and medical professionals from across the globe members. So we welcome all doctors across the globe, Nagarathar medical professionals to join. Not only doctors, dentists, chiropractors, anything, nursing, physical therapy, anybody can join. www.mynpna.org. நகரத்தார் ஆரோக்கிய மன்றமும் வச்சுருக்கோம். கிட்டத்தட்ட 3000-4000 பேர் மெம்பர் இருக்காங்க. எல்லா நாட்டிலேருந்து மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க. புது மெம்பர்ஸ் ஜாயின் பண்ணணும்னா நீங்கள் வெப்சைட்டில் போயிட்டு நகரத்தார் ஹெல்த் கிளப்னு நீங்கள் கூகுள் பண்ணிங்கனாலே வந்துடும். நீங்கள் மெம்பர்ஷிப் ஜாயின் பண்ணலாம். தெர் இஸ் நோ ஃபீ ஃபார் டு ஜாயின் மெம்பர்ஷிப் இன் தி நகரத்தார் ஹெல்த் கிளப். ஆல் ஆர் வெல்கம் டு ஜாயின். அப்டேட் என்ன இருக்குது அப்படின்னா,
என்பிஎன்ஏ வந்து லாஸ்ட் இன்டர்நேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸ் கோலாலம்பூரில் பண்ணோம் ஒரு ஒரு 2020 அந்த டயத்தில். இப்போ 2027 வந்து தைப்பூசம் வந்து மென்டல் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் ஹெல்த்னு சொல்லி அதில் ப்ரோக்ராம்ஸ் நாங்கள் பண்ணுறோம். ஏன்னா வந்து மென்டல் ஹெல்த் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் அதில் ஸ்பிரிச்சுவல் இதில் இன்வால்வ் ஆகிறது வந்து இட் ரியலி ஹெல்ப்ஸ் ஃபார் மென்டல் ஹெல்த். ஸோ அந்த பேசிஸில் அந்த அடிப்படையில் தைப்பூசம் 2027 வந்து ஒரு அங்கே வந்து ஒரு கேதரிங் ஏற்பாடு பண்ணுறதுக்கு ஈவெண்ட் ஏற்பாடு பண்ண பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது வந்து அடுத்த வருஷம் ஜனவரி மாதம் ப்ரிசைஸாக தேதிகள் கரெக்டாக சொல்லுவோம் எந்த டயத்தில் அப்படின்ட்டு. அங்கே பினாங்கில் இருக்க தண்ணீர் மலை அண்ட் டெம்பிளில் இது ஜனவரி மாதம் 21 தேதி டயத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி 23, 24 வரைக்கும் போகும். அந்த டயத்தில் வந்து எனி என்பிஎன்ஏ ஆர் நகரத்தார் ஹெல்த் கிளப் மெம்பர் கேன் ஜாயின் ஃபார் திஸ். இது வந்து we are going to call it as தைப்பூசம் அண்ட் ஹெல்த் அண்ட் வெல்னஸ் இவெண்ட் 2027 பினாங். அதில் வந்து டூர் மாதிரின்னு வச்சுங்களேன். இதில் வந்து கோயில் மாத்திரம் இல்லை, சாமி கும்பிட்றது ஒரு பக்கம், அப்புறம் அங்கே வந்து ஹெல்த் அண்ட் வெல்னஸ்க்கு வந்து ஹாஸ்பிட்டல் அங்கே வந்து அரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஹெல்த் அண்ட் வெல்னஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் அங்கே இருக்கும். ரெண்டும் சேர்ந்தாப்புல இது வந்து ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி ப்ளஸ் ஹெல்த் அண்ட் வெல்னஸ் ப்ரோக்ராமாக இது வந்து எனிபடி கேன் ஜாயின் அஸ். இதுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பேஜ் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். எங்களோட வெப்சைட்லேயே நீங்கள் போயிட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். அது வந்து people who are wanting to travel, they can travel along with their family. ஹோட்டல்ஸ் வந்து எங்கள் லோக்கலில் குரூப் ரேட்ஸில் என்பிஎன்ஏ குரூப் ரேட்ஸில் சப்சிடைஸ் காஸ்ட்டில் ஏற்பாடு பண்ணுறதுக்கு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். கோயிலில் தர்ஷன் பண்ணுறதுக்கு, கோயில் ஆக்டிவிட்டீஸில் இன்வால்வ் ஆகிறதுக்கும் ஏற்பாடு பண்ணலான்ட்டு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். நேற்று கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கு. அதிலே வந்து இப்போ கோயிலில் சாமி எல்லாம் பண்ணினதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்க ப்ரோக்ராம்ஸில் கலந்துக்கிட்டதுக்கப்புறம் தேர் வில் பி ஹெல்த் அண்ட் வெல்னஸ் ப்ரோக்ராம் இன் த லோக்கல் ஹாஸ்பிட்டல். அதுக்கு வந்து டாக்டர் கதிரேசன், டாக்டர் செல்லப்பன், டாக்டர் சுப்ராண்ணன் நிறைய பேர் வந்து இதில் இன்வால்வ்டு. நம்ம இங்கே எக்ஸிக்யூட்டிவ் கமிட்டிலேருந்து டாக்டர் தில்லை, மைசெல்ஃப், டாக்டர் அருண், நாங்கள் டாக்டர் மெய்யெல்லாம் இன்வால்வ்டு. ஸோ இதுக்கு ஒரு லார்ஜ் ஆர்கனைசிங் கமிட்டி போட்டு வெப்சைட்டில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி காஸ்ட் எல்லாம் வந்து ரொம்ப அஃபோர்டபுளாக வைக்கிற மாதிரி வச்சு அதை பண்ணி கொண்டு வர போகிறோம். ஸோ ஸ்டே டியூன்டு இதுக்கு மேற்கொண்டு வந்து இதுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வரும் உங்களுக்கு. நீங்கள் வெப்சைட்லேயும் வரும், இமெயில்லையும் வரும், வாட்ஸ்அப் குரூப்ஸ்லையும் வரும். ஸோ ஆல் ஆர் இன்வைட்டட் டு ஜாயின். அது போக வந்து ஐ வாண்ட் டு ஷேர் அ குட் நியூஸ். என்பிஎன்ஏ கிளினிக் வந்து இந்தியாவில் ராயபுரமில் ரொம்ப நாளாக ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். கிட்டத்தட்ட 5 years ஆகிடுச்சு. இப்போ 5 years கழிச்சு இப்போ வந்து we are going to renew our license. Every 5 years the license gets renewed and gets registration. So we are renewing it. There is nurses over there, விசிட்டிங் டாக்டர்ஸ் வராங்க, டெலிமெடிசனும் பண்ணுறோம். ஸோ அதனால் இது வந்து ப்ரைமரி கேர் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து மோர் தேன் 5 years போகிறோம். சுற்று வட்டாரத்தில் இருக்க கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய நிறைய பேர் வந்து பயனடைகிறாங்க. இதில் வந்து காஸ்ட் கிடையாது. அண்ட் சம் பீப்புள் தே ஜஸ்ட் டொனேட் டு த கிளினிக் அந்த மாதிரி. ஸோ மேஜர் காஸ்ட் எதுவும் கிடையாது. திஸ் இஸ் மெயின்லி டு ப்ரொவைட் ப்ரைமரி கேர் சர்வீஸ் டு த நகரத்தார் வில்லேஜஸ் நியர்பை. அதுதான் அதனோட அடிப்படை. அப்புறம் வந்து ஐ கேம்ப்ஸ் வந்து ரொம்ப வருஷமாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அலாங் வித் அரவிந்த் ஐ ஹாஸ்பிட்டல் மதுரையில். திருப்பி இப்போ வந்து அதை கண்டினியூவேஷனாக வந்து இப்போ புதுசாக ஒரு பேட்டர்னில் வந்து ஒவ்வொரு கிராமமாக, நகரத்தார் கிராமமாக, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விராச்சலை இல்லாட்டினா கீழச்சவப்பட்டி அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு அந்த ஊரில் வந்து கொண்டுட்டு வந்துட்டு ஸ்கூல்லையோ இல்லை ஒரு பொது இடத்துலையோ வந்து ஐ கேம்ப் போட போகிறோம். எனிபடி கேன் பார்ட்டிசிபேட்டு. இதில் வந்து எனிபடி கேன் டொனேட் ஃபார் தீஸ் ஐ கேம்ப்ஸ். அந்த ஊரை சேர்ந்தவங்க யாராக இருந்தாலும், யூ டோன்ட் ஹேவ் டு பி அ டாக்டர்ஸ், நான் டாக்டர்ஸ், எனிபடி உங்கள் ஊருக்கு சர்வீஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா எங்கள் வெப்சைட்டில் போயிட்டு வாட் எவர் யூ வாண்ட் டு டொனேட் யூ கேன் டொனேட். உங்கள் ஊருக்கு வந்து அது பயன்படும். உங்கள் ஊரில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு பிளைண்ட்னஸ்க்கு, கண் பார்வைக்கு உதவி பண்ணுறதுக்காக அது யூஸ் ஆகும். இதுக்கான அறிவிப்புகளும் வரும். நாங்கள் we will be sending out through emails and WhatsApp groups. ஸோ அது நெக்ஸ்ட்டு அது போகிறோம். ஆராய்ச்சி மற்றும் ரிசர்ச் அண்ட் இனோவேஷன். ஆராய்ச்சி செய்கிறதுக்கு வந்து மருத்துவ மாணவர்கள், டாக்டர்ஸ் நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க. அவங்களோட பேப்பர்ஸ் பப்ளிஷ் பண்ணதெல்லாம் வந்து அப்ட்ராக்ட்ஸ், பேப்பர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து என்பிஎன்ஏ வெப்சைட்டில் இன்வைட் பண்ணுறோம். அவங்க வந்து அனுப்பிச்சாங்கன்னா அதை வந்து என்பிஎன்ஏ வெப்சைட்டில் நாங்கள் அதை
போடுவோம். வெப்சைட்டில் போடையில் அது நிறைய பேருக்கு ரீச் ஆகும். உங்களுடைய படைப்புகள், உங்களுடைய ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள், அப்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ் இதை வந்து உலகம் பூரா எல்லாரும் பார்க்குறதுக்கு, மெயின்லி மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் பார்க்குறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நான் மெடிக்கல் பீப்புளுக்கும் வந்து அப்டேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதை பற்றின ஃபர்தர் இன்ஃபர்மேஷன் இன்னும் கொஞ்ச நாளில் வந்து வெளியிட போகிறோம். அதுக்குங்கிற கமிட்டியை ஃபார்ம் பண்ணி நிறைய யங் டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க அசோசியேஷனில். ஸோ தே ஆர் ஆல் வில்லிங் டு டேக் லீடர்ஷிப். ஸோ இதை வெப் டீமோட சேர்ந்து உங்களோட ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளையும் உங்களுடைய படைப்புகளையும் அதில் நாங்கள் வந்து இடம்பெயர செய்ய போகிறோம் எங்களோட வெப்சைட்டில். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த இம்பார்ட்டன்ட் அப்டேட்ஸு. நீங்கள் தைப்பூசம் வித் ஹெல்த் அண்ட் வெல்னஸ் ஈவெண்ட் 2027 in Penang. அதுக்கு எல்லாரும் ரெடியாகுங்க, தயாராகிக்கிங்க. The only thing that you have to arrange is the flight tickets. லோக்கலில் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஓட்டிக்கிட்டு வந்துடலாம், பார்க்க வந்துடலாம். வெளிநாடுகள்லேருந்து எல்லாம் உலகம் பூரா எங்கேருந்து வேணாலும் வரலாம். Flight tickets and the visa arrangements will be whoever is traveling. Local arrangements வந்து we will make arrangements in the hotel. அங்கே லோக்கல் அரேஞ்ச் பண்ணுறோம். அதன் பற்றின விரிவான இன்ஃபர்மேஷன் ஃபியூச்சர் இன்னும் வித்தின் த நெக்ஸ்ட் 2-3 வீக்ஸுக்குள்ளே வந்து வெளியிடணுங்கிற ஒரு ஐடியாவில் தான் இருக்கோம். ஸோ ஆர்கனைசிங் கமிட்டி அதுக்கு முடிவு பண்ணி அதனோட பிளானை கொண்டு வந்து வெளியிடுவாங்க. ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். தீஸ் ஆர் the information that I wanted to provide as on behalf of the NPNA organization. ஸோ நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு இரண்டாம் பகுதிக்கு வந்துட்டோம். இரண்டாம் பகுதியை கண்டினியூ பண்ணுவோம். எல்லாரும் இருந்து கேட்டு பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். டாக்டர் முத்தாலன், ப்ளீஸ் டேக் ஓவர். யா, ஸோ எல்லாரும் ஈகராக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ராமச்சந்திரம் will take over and go to the next panelist. Question. Yes, my next question would be to Dr. Rama Lakshmanan. So, நீங்க நிறைய இன்ஜெக்ஷன்ஸ் பத்தி சொன்னீங்க பேக் பெயினுக்கு. நிறைய பேஷண்ட்ஸ்க்கு இன்ஜெக்ஷன்ஸ்னா பயம், இன்க்ளூடிங் மீ. ஸோ பெட் சைட் பில்ஸ் ஆர் ஃபிசிக்கல் தெரப்பி ஆர் எக்ஸசைஸ் அதில் க்யூர் பண்ண முடியுமா பெயின், பேக் பெயின்? Definitely. Before injections are done, most patients, when you start feeling back pain, they don't rush to the pain doctor for injections. They usually try the home remedies, things like physical therapy modalities, like hot packs, I think the Indian Tamil, they say, Vattanam Kudukrada, whatever. And so you take a hot pack or a massage and gentle stretches, all good. Physical therapy, these are old traditional things. Massage and heat is a common thing that's used in the past. And that's usually what patients do. And also they rest. If lifting activity was bothering you, gardening activity was bothering you, that triggered your back pain, you would want to rest a little bit and see that it goes away. And then also pills, like you mentioned, anti-inflammatory drugs, because usually pain comes from inflammation in the back. Some structure is inflamed. You don't have to know what it is, but generally speaking, if you take anti-inflammatory drugs like ibuprofen or naproxen, that'll cut the inflammation down and the patient feels better. Or even simple pain medicine like paracetamol, Tylenol, those things can help decrease pain. So pills, gentle modalities like hot packs and massage, all those, and rest will all help. When all that doesn't help, then you would go to things like physical therapy, a formal physical therapy. And the physical therapist will give you more details, more professional advice. And they try to identify what was causing your back pain. And they'll try to correct the problem. If the back pain was caused because you were lifting incorrectly, they'll teach you how to lift properly. They'll teach you how to sit correctly. And they'll teach you how to exercise and strengthen the muscles properly. Exercise is good. Exercise is good for the back pain. It helps heal the tissues, because when you exercise, the tissue heats up. You get increased blood flow. Blood flows to the area that you're exercising. When blood flows to the injured tissue, it brings in nutrition. It brings in oxygen, protein to repair the tissue. It brings all the minerals, vitamins to that injured tissue to help heal it, to repair it. Also, the therapist will teach you how to stretch and strengthen those muscles. And if Mr. Vairavan, if he can put a slide for me, the slide number 8, if you don't mind, slide number 8. And slide number 8. Much of the back pain, if you know the cause of the back pain, then you're more likely to be able to, try to correct the problem.
If you are lifting incorrectly, like bending over to lift, what the physical therapist will teach you is, hey, you can't do that. You can't be bending over to lift. You need to squat and lift. And to squat and lift, you can't just tell the patient to squat and lift. You actually have to have strong muscles. You actually have to have strong buttock muscles, muscles controlling the knee joint, your ankle joint, and your back muscles have to be strong enough to squat down and lift the object properly. If your legs are not strong, you're going to bend over your back like a crane and lift the object and hurt yourself. So the physical therapist will teach you ergonomics, proper strengthening exercises to prevent back pain, to heal the tissue. And if you go to slide number 9, there's another thing that you can do before injections and before surgeries, a good posture. So the therapist will teach you good ergonomic posture where your lumbar spine is supported with good lordosis, with a lumbar support, and good posture when you're doing your computer work, sitting and all that. And also, if you don't mind putting slide number 10, this is just to teach proper lifting techniques. If you are injuring a back and because you were bending over to lift, you need to learn how to use a dolly, some equipment to transport your heavy stuff. You shouldn't be carrying a washing machine up the steps or a refrigerator up the steps. You're going to hurt your back definitely. So the therapist will teach you the proper ergonomics way of doing things so you don't injure your back even more. And if you show slide number 11, and they'll teach you exercises. These may look like yoga exercises, but these are Mackenzie's extension exercises. We call them Superman exercises. This dramatically strengthens your back. This is one of the best exercises you can do to keep your back strong. And the therapist will teach you and guide you, especially if you have back pain. You may not be able to go up as high like this lady is doing in the picture, but you have to do gradually gradually progress your exercise. And if you don't mind showing slide number 12, and this is another yoga looking exercise, but it's a Mackenzie's extension exercise. It helps to push the disc in place and stretches your back. And all these are taught by the therapist. So beyond pills, you can do exercises to improve your strength, your range of motion, and help heal the back and prevent further injury to your back. These are things you can do well before going to have injections or surgeries. Acupuncture பத்தி touch upon it. Wonderful. Acupuncture. Oh, a question about acupuncture. Yes, acupuncture is a kind of a passive treatment. Acupuncture is something where you stick a needle and you're giving an irritation to that area, to the nerve area, to the muscle area. When you stick a needle and you do that, they kind of twirl the needle. Sometimes they send electricity through the needle, and all that is to stimulate your nerves, like a counter irritation. It helps decrease the pain. It doesn't solve the problem. It doesn't actually, treat your arthritis. It doesn't actually decrease the inflammation, but it lessens your pain. It's no different than using a TENS unit. So if you use electrical stimulator TENS unit, capital T, capital E, capital N, capital S, transcutaneous, it's a nerve stimulator, electrical nerve stimulator. It's very cheap. You can order it on the internet for about $30, $20 from Amazon. And you put those electrodes on your back and you stimulate it. And it sends electricity to your nerves and makes you forget the pain. Because you're feeling the electrical sensation or the acupuncture needles, it suppresses the pain signals. The pain signals are suppressed when the larger mechanoreceptors, the larger vibration sensations, touch sensations are stimulated, just like massaging, putting heat, sticking needles into your back, vibrating your back. All that distracts you from the pain signals. So it's a passive treatment, similar to chiropractic. They may pop your back, they may stretch your back, they may give you hot packs and ultrasound and all that to lessen your pain. But it doesn't actually correct the problem that you have. It doesn't actually cut inflammation down. ரொம்ப நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க. இந்த பேக் பெயினுக்கு ஃபிசிக்கல் தெரப்பி, போஸ்டர் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். வருமுன் காப்பது தான் பெட்டர். ஸோ அவசரப்பட்டு தூக்குறேன்னு தூக்கி சிரமப்பட்டு பேக் பெயினோட காலம் பூரா கஷ்டப்படுறதுக்கு கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணுங்கிறத ரொம்ப அழகாக எடுத்து சொன்னீங்க. இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் டாக்டர் லக்ஷ்மணனுக்கு.
ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் என்ன காமன் மிஸ்கன்செப்ஷன்ஸ் do you hear about headache? அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். ஸோ மிஸ்கன்செப்ஷன்ஸ் வந்து ஹெட்டேக் எம்ஆர்ஐயில் எடுத்தால் நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிடும். ஸோ எம்ஆர்ஐ நார்மல்னா, இன்வெஸ்டிகேஷன் சிடி ஸ்கேன் நார்மல்னா, நமக்கு ஹெட்டேக் அசோசியேட்டடாக ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ப்ரைமரி ஹெட்டேக்ஸ் எப்பயுமே எம்ஆர்ஐயில் நார்மலாக தான் இருக்கும், இமேஜிங்கில் நார்மலாக தான் இருக்கும். ஸோ இங்கே மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஹிஸ்ட்ரி டேக்கிங், நம்மளோட பேட்டர்ன்ஸை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக. அதுக்கடுத்தது மெடிகேஷன் ஓவர் யூஸ் அப்படிங்கிறது நம்மக்கிட்ட நிறையா இருக்குது, பட் அது நிறையா பேர் புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை. ஸோ அந்த மெடிகேஷன் ஓவர் யூஸ் பற்றி யாருக்கும் தெரியல. இதை மித்தாகவும் சொல்லலாம், இல்லை சில டைம் அப்யூஸ் ஆகவும் நம்ம சொல்லலாம். லேக் ஆஃப் அவேர்னஸும் நம்ம சொல்லலாம். சில பேர் வந்து சிம்டம்ஸை அப்நார்மலாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பாங்க. சார் எனக்கு டாய்லெட் போகலைன்னா எனக்கு வந்து ஹெட்டேக் வருது, எனக்கு இந்த வேலை செய்யலைன்னா ஹெட்டேக் வருது, அசோசியேட்டிங் வித் அதர் சிம்டம்ஸ். இதை நம்ம இன்னொரு வழியில் டென்ஷன் அப்படிங்கிறதும் சொல்லலாம், பட் ஸ்டில் அசோசியேட்டிங் வித் அதர் திங்ஸ், இதுதான் நான் மெயினாக சொல்லுவேன். ஸோ நம்ம இதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கையில் இன்னொரு கொஸ்டின் வருது. நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா, பெயின் கில்லர்ஸ் நிறைய எடுக்கிறதுனால ஹெடேக் வரலாமா, இல்லை எடுக்கிறதுனால என்ன கெடுதல்? எஸ், டெஃபினெட்லி. மெடிகேஷன் ஓவர் யூஸ் ஹெட்டேக்குங்கிறது பேஷண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அவங்களே அந்த ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ண பீரியடை விட அதிகமாக எடுக்கும்பொழுது, ஓவர் த கவுண்டர் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்பொழுது, எஸ் வி டூ கெட் தட் ஹெட்டேக். அது வரைக்கும் நல்லா தான் இருந்திருப்பாங்க, மாத்திரை போட்ட பிறகு தான் தலைவலி இன்னும் அதிகமாக இருக்கும். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா காமனாக இருக்கக்கூடிய ஓபியாய்ட்ஸ் நம்ம இது சொல்லலாம். அதுதான் வந்து போட்ட உடனே தலைவலி உடனே சரியாகும். ரெஸ்கியூ ட்ரீட்மெண்ட், அக்யூட் ட்ரீட்மெண்ட்க்கு இந்த ஓபியாய்ட்ஸ், நாக்ஸ்டாம், இதெல்லாம் வந்து நாப்ராக்சன் நல்லா கேட்கும். பட் இதுவே அவங்க வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக பண்ணுவாங்க, அந்த க்ரானிக் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்திருக்க மாட்டாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ அந்த அக்யூட் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு பழகி போகும்பொழுது ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் அந்த மாத்திரை எடுக்கும்போதே தலைவலி வரலாம். ஸோ அதர் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் பார்த்தோன்னா, ஃபார் எனி பெயின் கில்லர்ஸ் கிட்னி இன்ஜுரி இஸ் காமன். அண்ட் ஹெட்டேக் ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்க்கும்பொழுது கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் இஸ் வெரி காமன். ஸோ மைக்ரைன் ட்ரீட்மெண்ட்லாம் பண்ணும்பொழுது வெறுமனா ஹெட்டேக் ட்ரீட்மெண்ட் மட்டும் பண்ணால் பத்தாது. ஃபஸ்ட்டு உங்கள் ஸ்டமக்கை செட்டில் பண்ணணும், அப்போ தான் உங்கள் மைக்ரைன் வில் செட்டில் டவுன். தேர் இஸ் சம்திங் நோன் அஸ் த கட் பிரெயின் ஆக்சிஸ். ஸோ இந்த சிஸ்டமை நம்ம செட்டில் பண்ணால் தான் உங்கள் ஹெட்டேக்கும் செட்டில் ஆகும். ஸோ சம் கைண்ட் ஆஃப் ப்ரோட்டான் பம்ப் இன்ஹிபிட்டர் இல்லாட்டினா ஆன்டாசிட்ஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ தான் உங்களோட ஹெட்டேக்கும் குறையும், இல்லாட்டினா உங்களுக்கு இன்னும் வேர்சன் தான் ஆகும். ரிவர்ஸ்லி நம்ம ஹெட்டேக்குக்காக கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகளும் கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஒரு அல்சர் மருந்து, கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் மருந்து இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இஃப் இட் இஸ் அ கேஸ் ஆஃப் மைக்ரைன் ஆர் கிரானிக் ஹெட்டேக் ட்ரீட்மெண்ட். அக்யூட் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு தேவையில்லை. அதர் காமன் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் அ ஹெட்டேக் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சில டைம் ட்ரௌசினஸ் வரலாம், இன்க்ரீஸ்ட் ஸ்லீப், செடேஷன் இருக்கலாம். பட் இது எல்லாமே பார்த்தோன்னா டேப்லெட்டை ஸ்டாப் பண்ணால் நமக்கு வந்து சரியாகக்கூடியது. இட் மே நாட் ரெக்கர். அதே மாதிரி சீரியஸ் கான்சிக்வன்சஸ் இருக்கிற மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் கிடையாது. அதனால் நோ நீட் டு வரி. த ஒன்லி கன்சர்ன் ஹியர் இஸ் மெடிகேஷன் ஓவர் யூஸ் ஹெட்டேக். ஏன்னா அந்த ப்ராப்ளம் வந்துருச்சுன்னா இன்னொரு தடவை அந்த மாத்திரையை நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியாது. வி ஹேவ் டு கோ இன் சர்ச் ஆஃப் another superior drug or a costlier drug. ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க. ஓவராக ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறது, இப்போ ஒரு தடவை டாக்டர் பார்த்துட்டா நம்மளே டாக்டர் ஆகிடுறது, அந்த மாதிரி பண்ணாமல் ஒழுங்காக சொல்கிறது படி ஃபாலோ பண்ணணும்னு அழகாக எடுத்து சொன்னீங்க. அடுத்த பேனலிஸ்ட்டுக்கு போவோம். Wonderful. So before moving to the next question, Dr. Lakshmanan Shankar Narayanan sir, என்னோட பர்சனல் கொஸ்டின் என்னன்னா, காஃபி குடிக்காம இருக்கும் போது ஹெட்டேக் வருது. So what do you think about that? Personally, what for me too. Like I don't drink coffee, but I started drinking coffee recently. So one day காஃபி குடிக்கலாட்டி ஹெட்டேக் வருது. என்னோட பேரண்ட்ஸ் நான் ஏதாவது சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன், இன்னைக்கு காஃபி குடிக்கல ஹெட்டேக் வருதுன்னு. What do you think about that? இதுக்கு ரெண்டு விஷயம் இருக்குது. இட் கேன் பி an அடிக்ஷன் ஆல்சோ. அந்த அடிக்ஷன் இல்லாதப்போ ஒரு வித்ட்ராவல் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்லலாம். காஃபி ஹேஸ் அ நியூரோவாஸ்குலர் இம்பேக்ட். அந்த அடினோஸுங்கிற ஒரு டிரான்ஸ்மிட்டர் சொல்லுவோம், அதை இம்பேக்ட் பண்ணும். ஸோ நான் டே ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணிட்டேன், ஒரு காஃபி எடுத்தால் இட் மேக்ஸ் மீ ஆக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் அதோட இனிஷியல் டேஸில் ஒரு காஃபி குடித்தா உங்களுக்கு ஒரு 6 hours to 8 hours ஆக்ஷன் இருக்கும். பட் போக 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 அதோட டியூரேஷன் ஆஃப் ஆக்ஷன் குறையும். அப்போது எனக்கு எவ்ரி 2 hours குடிக்கணும், எவ்ரி 4 hours குடிக்கணும், இல்லாட்டினா எனக்கு வந்து ஹெட்டேக் வருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது ஒரு காம்போனண்ட்.
செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு மைக்ரேன் ஹெட்டேக்ல நெறையா பேருக்கு காஃபி குடிச்சா ஹெட்டேக் ரெக்கவர் ஆகும். ஏன்னா, ஆஸ் ஐ ஆல்ரெடி செட் நியூரோவாஸ்குலர் இம்பேக்ட் இருக்கு. ஸோ, இட் கேன் பி யூஸ்ட் ஃபார் அ டயக்னோசிஸ் கன்ஃபர்மேஷன் ஆல்சோ. பட் அதுக்காக அத ட்ரீட்மெண்ட்டா நம்ம எடுத்துக்க கூடாது. ஆஸ் ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் அது ஒரு அடிக்ஷனா மாறும். இட் கேன் ஹேவ் கேஸ்ட்ரைட்டிஸ். Gastritis will once again worsen your migraine headache. Wonderful. Thank you. Thank you so much. For some people, even taking extra caffeine causes headache, right? You would have seen. Definitely. So moving on to my next question to Dr. Vairavan Narayanan. So நிறைய தடவை சின்ன வயசுல இருக்கும்போது நம்ம ஏதாவது தப்பு பண்ணா பேரண்ட்ஸ் மண்டியில தான் அடிப்பாங்க. ஸோ ஈட்டிங் ஆன் த ஹெட் லைக் நானும் நிறைய வாங்கியிருக்கேன் சின்ன வயசுல. ஸோ வாட் யூ திங்க் ஆஸ் அ நியூரோ சர்ஜன் டு டெல் த பேரண்ட்ஸ் நாட் டு ஈட் ஆன் த ஹெட் ஆர் கேன் தே ஈட் ஆன் த ஹெட்? ஓகே, ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின். எனக்கும் தலையில் அடிபட்டிருக்கு, அடிச்சிருக்காங்க பேரண்ட்ஸ். ஆஸ் நியூரோ சர்ஜன், நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர், தலையில் அடிக்கிறதுனா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தப்பு. பிகாஸ் தலை வந்துட்டு ஒரு கவசம் மாதிரி. நம்ம மூளைக்கு ஒரு கவசம், கண்கள், காது, ஆல் அவர் சென்சஸ். ஸோ இட் இஸ் அ இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்ட்ரக்சர், ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆர்கன். நம்ம வந்துட்டு பிள்ளைகளை ஒழுக்கப்படுத்துகிறோம்னு நினச்சி தலையில் அடிக்கிறோம். பட் ஆஃப்கோர்ஸ் முக்கால்வாசி நேரம் ஒன்றும் ஆகாது. ஆனால் சில சமயம் ஏதாவது அடிபட்டு இல்லை பிள்ளைய கீழே விழுந்து தலையில் ரொம்ப அடிபட்டுச்சுன்னா இட் வில் எஃபெக்ட் தியர் ஹோல் லைஃப். ஸோ தலையில் அடிக்கிறது தேவையில்லாத ஒரு பழக்கம். தேர் ஆர் ஸோ மெனி அதர் வேஸ். பிள்ளைகளை ஒழுக்கப்படுத்துறதுக்கு ரொம்ப நிறைய வழிகள் இருக்குது. தலையில் அடிக்கிறது இஸ் நாட் ஒன் ஆஃப் தெம், அண்ட் ஐ வுட் நாட் ரெக்கமெண்ட் இட் at all. Because I don't think that's a safe practice and it is not a necessary practice. Wonderful, wonderful. Thank you so much. இந்த மீட்டிங் கொஞ்ச நாள் முன்னாடி, கொஞ்சம் வருஷங்கள் முன்னாடி நடந்திருந்தா எனக்கு அந்த அடி விழுந்திருக்காது. It's okay. At least for the future generation it will be useful. அப்பா அம்மா பார்த்திருந்தாங்கன்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா பிரயோஜனம் இல்லை. அப்பா அம்மா பார்க்கணும். பார்த்திருந்தாங்க. எக்ஸாக்ட்லி. ஆக்சுவலி சேம் திங், சைல்டு வந்து ஷேக் பண்றது, அதனால தென் த கன்கஷன் கேன் ஹேப்பன் ஈவன் டியூரிங் தட். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ டெட்ரிமெண்டல் டு த சைல்ட்ஸ் ஹெல்த். ஸோ நீங்கள் சொல்கிறது வந்துட்டு இஸ் அ சைல்டு ஷேக்கன் பேபி சிண்ட்ரம்ங்கிறது. இப்போ சின்ன பிள்ளைங்க வந்துட்டு சில சமயம் வி காட் a lot of young parents இருக்கும்போது சில சமயம் பிள்ளைங்க வந்துட்டு சின்ன வயசு, ஐ மீன் 1 மாதம் 2 மாதத்தில் சில சமயம் ரொம்ப அழுவாங்க. பிகாஸ் ஆஃப் காலிக், பிகாஸ் ஆஃப் வேரியஸ் ரீசன்ஸ். அழுகும்போது சம்டைம்ஸ் யங் பேரண்ட்ஸ் who don't have support get frustrated. அப்படி ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் ஆகும்போது சில சமயம் பிள்ளைகளை தூக்கி ஷேக் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி ஷேக் பண்ணும்போது முதல்ல நான் சொன்ன மாதிரி இந்த பிள்ளைகளோட மூளை வந்துட்டு சின்னமாக இருக்கும், த ஸ்கல் வந்துட்டு கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். ஸோ தேர்ஸ் ஆக்சுவலி அ லாட் ஆஃப் ஸ்பேஸ். when that happens அந்த மூளை வந்துட்டு அடிபடும் இந்த ஷேக் பண்ணும்போது. அண்ட் அடிபடும்போது இட் கேன் காஸ் மேஜர் டேமேஜ். இட் கேன் ரப்சர் பிளட் வெசல்ஸ், ரத்த கசிவு ஏற்படலாம், மூளை பாதிப்பு ஏற்படலாம். அண்ட் ஐ ஹேவ் சீன் திஸ். And this can cause long-term damage. அதனால and this we usually see in young parents. சின்ன வயசு மொத பிள்ளை, சின்ன வயசு, no support. That's when this happens because they are frustrated and they do not know how to take care of the babies. And sometimes இந்த babies வந்துட்டு ரொம்ப அழுகிறதுனால அவங்க ஷேக் பண்ணுவாங்க. You have to be very careful. It is a very important point and I think young parents do need to know that. ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க. இம்பார்ட்டன்ட் டிப்ஸ் நம்ம நல்லதுன்னு நினச்சி பண்ணுறோம். நம்ம ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனை காமிச்சிடக்கூடாது. வி ஹாவ் டு திங்க் அபவுட் த ஹெல்த் ஆஃப் த பேபி. ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் வந்து டாக்டர் ராமலட்சுமணனுக்கு. ஸோ தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். இப்போ நம்ம வந்து பேக் பெயின் இருக்குன்னா அப்படி படுத்தே இருக்கிறது பெட்டரா? ஷுட் பி இஸ் தேர் அ பெட்டர் ஸ்லீப்பிங் பொசிஷன் ஃபார் பேக் பெயின்? என்னென்ன what lifestyle changes should you do for chronic pain? அதெல்லாம் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. Sure, yeah. So the bed rest, that's when there's acute pain, severe acute pain, suddenly you're in severe pain, you cannot go to work, you cannot get out of bed. Normally that's okay to stay there for a day, in bed if you want to, to sort things out. But beyond that, really, bed rest is not recommended. Bed rest is going to hurt you more than help you.
This is an old thing long ago. People think, if you're in pain, you must rest, take rest, and that is, now we know that is not a good thing. That's where physical therapy profession actually grew, became very important because of that thing that you shouldn't let the patient rest. You should start moving them, and so we know that especially back pain, if you simply stay in bed, you're just going to get worse. So we encourage patients to get up and move, to start walking, to do as much as they can, keep moving. In this kind of a joint type injuries, we say, movement is lotion. The more you move, the more lubrication you get, kind of a thing. So if you move, you're less likely to become bedridden, become disabled, go the other way. You'll continue to get better if you start moving. If you really cannot move at all for more than a few days, of course you need to see a doctor, because something serious may be happening. You may have a really slipped disc, or you may have a cord equina syndrome, or something bad is happening. If you're becoming weak, then of course you should go see a doctor. But otherwise, if there's nothing serious going on, you should start moving, and that's really what will help you get better. And then with regards to sleeping position, many patients ask me that, and that's a common question. There is no one sleeping position that's going to help you if you have back pain, because back pain is so variable depending on which structure is injured, whether it's a disc lesion or a facet problem or a nerve root irritation, which nerve is irritated, which part of the nerve is irritated, at what stage of the disc lesion you are in. It varies so much. And so depending on your structure that's injured, at what stage you are, your sleeping posture that's pain-free is going to change. The same posture may be painful in one person, but may not be painful in another person. So the advice would be, you adopt a posture in bed that is least painful. Don't go and sleep in a position that's giving you pain. If you're lying on the tummy gives you pain, don't go lie on the tummy. If laying on the right side hurts you more than laying on the left side, don't lay on the right side. Avoid the pain. Try to get a good night's sleep. And so the sleeping posture varies depending on what your pain level is, what your pain location is, and what causes your pain. So there is no one posture that will relieve your pain. And the other question, I think, was lifestyle changes for chronic pain. Yeah, that is actually the most important thing. When you already have pain, we do not want you to become disabled. We don't want you to resign and say, okay, I have back pain now, I want disability, and I can't do this, and play the sick role. We want to encourage you to do things as best as you can. We call that activity modification. You have to modify activity to do the things you're able to do. You may not be able to lift heavy things. You may not be able to, garden anymore. You may not be able to stand a long time, but do the best you can that doesn't provoke your pain too much. And of course, avoid things, the things that we know that definitely causes pain. If Mr. Bhairavan, if you can put up the slide number 2, that'll at least give a pictorial view of what is it that will aggravate your pain. If you, slide number 2, yeah, there you go. Lifting, poor lifting techniques. If you continue to lift incorrectly, if you don't modify activities, if you bend over, do your gardening, bend over, do your housework, do your yard work, or lift your newborn baby, bending over, you're going to continue to have back problems. And the next slide, go to number 3. So poor sitting postures. You have to modify activities. You cannot keep sitting slumped over. You're going to get neck pain, back pain, and you have to modify it to prevent your condition from getting worse. And then slide number 4, the next one. Avoid injuries, falls, major accidents. That is definitely, wear your seatbelt. If you're going to be jolted around in a car in an accident, or you fall down the steps, you're going to hurt your back and make it worse. And then go to slide number 5. And, if you already have back problems, or if you don't already have back problems, to prevent back problems, you need to avoid a lot of aggressive sports, like wrestling, rugby, weightlifting, totally unnecessary. If you really love it, you have to do it,
But then really I would encourage, don't go and encourage your children to go lift heavy weights or do wrestling or rugby or football. It doesn't just injure your back, it injures your shoulder, your knee. I see so many patients with musculoskeletal injuries because it's aggressive sports. It's unsuspecting sudden motions. In aggressive motions, you don't know when the impact is coming and it will injure your joints. So if you're already back pain, avoid these. If you don't have back pain, don't start these things. That way you can save your back. Those are the advice I would give to try to. வெயிட் கெயினும் வந்து ஒரு காசா பேக் பெயினுக்கு? இஸ் வெயிட் லாஸ் ரெக்கமெண்டட்? That is true. Back pain can be, weight being heavy, more than 30 BMI, but 24, 25 BMI is okay. But then if you are, 30 or over, you're obese, defined as obesity. And that will, yes, can cause back pain, but that's not a major cause of back pain. And the reason is, the weight that you put on, most people, it's on your waist and on your hips and your thighs. So it really is not above your joint. So if you put weight above the joint, like you're carrying a weight in your arms, then that weight is going through on the top, all the way down into your lumbar spine, into your sacroiliac joints. So that really stresses the joint. But the actual fat that you put on is usually around the waist. It doesn't bear weight on the joint itself. It's kind of below the joints, in your hip joint, in your thighs. So because the weight is below, even though you're fat, many people don't have back pain. In fact, in my practice, the skinny guys have just as much back pain as the fat people. And those people who are fat and back pain, and who have back pain and who are fat, they try to lose weight. And after losing weight, the pain is still the same. They haven't lost the pain. It is true that if you lose weight and you're fit, you are more able to do things. You can squat down, you can lift things, you're more comfortable, you're more agile. But it may not decrease your pain, because whatever disc lesion you have had is still going to be there. Whatever facet damage you have had is still going to be there. The nerves that are irritated is still going to be there. Your weight loss won't change it. So it's true that weight gain, especially if it's a lot, can add stress to your back. But because the weight gain is below the lumbosacral area, it generally doesn't contribute to aggravating the problem. But weight loss, of course, is going to help you with diabetes and high blood pressure and everything else. So it's good to lose weight. But that's what I have for ரொம்ப weight. நல்லா சொன்னீங்க பேக் பெயின் பற்றி எப்படி அவாய்ட் பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி. இப்போ ராமசுந்தரம் கேன் டேக் ஆன். Thank you so much. Thank you so much, sir. Definitely அந்த பிக்சர்லாம் பார்த்துட்டு நானே என் போஸ்டர் சரி பண்ணிக்கிட்டேன் while I'm sitting down here. Thank you so much for that reminding me. And my next question would be to Dr. Lakshmanan. So migraine பத்தி நம்ம நிறைய பேசணும். What are the new medications or new treatment for migraines? அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? And also எப்போ வந்து ஒரு headache இருக்கும்போது நியூரலஜிஸ்ட் சீக் பண்ணணும், and about that. ஸோ லேட்டஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் மைக்ரேன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ரெகுலராக மெடிகேஷன்ஸ் நிறையா மாத்திரை எடுத்துருக்கிறது தான் நமக்கு தெரியும். பட் இட் இஸ் மோர் தென் தேட். வி ஹாவ் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் டெய்லி பேசிஸில் கொடுக்குறதும் இருக்குது, விச் கேன் பி கம்பர்சம். பட் அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணி மந்த்லி ஒன்ஸுங்கிற மாதிரியும் கொண்டு வந்திருக்காங்க. போட்டாக்ஸ் மாதிரி இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போட்டோன்னா 6 months ஒன்ஸ் 3 months ஒன்ஸ் மாதிரியும் பண்ணலாம். சிஜிஆர்பி ஆன்டகனஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம், கால்சிட்டோனின் ஜீன் ரிலேட்டட் பெப்டைட். அது ரிலீஸ் ஆகிறனால தான் அந்த வெசல்ஸ் டைலேட் ஆகி ஹெட்டேக்கே வருது. ஸோ அதை நம்ம வந்து நல்லிஃபை பண்ண முடியும்னா ஹெட்டேக்ஸை கம்மி பண்ணலாம். ஸோ அதை டார்கெட் பண்ணி தான் நிறையா மெடிகேஷன்ஸ் அண்ட் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இப்போதைக்கு வந்திருக்கு. எரினிமேப்லாம் சொல்லி இப்போ இங்கே ஒரு ட்ரக் வந்திருக்கு, விட் இஸ் an antagonist monoclonal antibody. மந்த்லி ஒன்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி அதெல்லாம் இப்போ பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் ஃபார்மகலாஜிக்கலாக தான் பார்க்கணுங்கிறது அவசியம் இல்லை. தெர் இஸ் நியூரோ மாடுலேஷன் ஆல்சோ இன்வால்வ்ட். பெரிஃபரல் நர்வ்ஸ் இல்லாட்டினா ட்ரைஜெர்மினல் நர்வ் இல்லாட்டினா வேகல் நர்வ் ஸ்டிமுலேஷன் மூலமாகவும் we can bring the headache under control. பார்த்தா இதெல்லாம் ஒரு கேஜெட் மாதிரி இருக்கும், நெத்தியில் வச்சுக்கலாம். we call it as the Cephali. இந்தியாவில் அவ்வளோவா அவைலபிள் இல்லை, ப்ராபப்ளி இட்ஸ் இன் த யூஎஸ். இந்தியாவில் இப்போதைக்கு என்ன இருக்குன்னா நெரிவியோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஃபோன் ஆர்ம் பேண்ட் மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி அங்கே ஒரு பேட்ச் வச்சுக்கிறது. இதை அந்த பெரிஃபரல் நர்வை ஸ்டிமுலேட் பண்ணி பெயினை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கான என்டார்பின்ஸ், இந்த ஹார்மோன்ஸை செக்ரேட் பண்ணி நமக்கு ஹெட்டேக்கை ரெடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி தே ஆர் பிரிங்கிங் இட் அப்.
ஸோ ப்ரெக்னன்சிலாம் வரும்பொழுது மல்டிபிள் ட்ரக்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாதப்போ இந்த மாதிரி நான் ஃபார்மகாலஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் பிகமிங் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். இது போக ரெகுலர் எக்ஸசைசஸ் இதுவே நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பட் தட் இஸ் நாட் வாட் வி ஆர் கோயிங் இன் டு இட் நவ். த செகண்ட் கொஷின் வாஸ் So what are the எப்போ வந்து they should seek a neurologist for an headache? எஸ் டாக்கோட பிகினிங்லேயே சொன்ன மாதிரி அந்த ஸ்னூப்புங்கிற நிமோனிக் தான். இது வரைக்கும் நல்லா இருந்தேன். இன்னைக்கு தான் திடீர்னு ஒரு ஹெட்டேக் ஆரம்பிச்சிருக்கு. தாங்க முடியாத தலைவலி. டெக்னிக்கல் டேர்ம் யூஸ் பண்ணணும்னா தண்டர் கிளாப் ஹெட்டேக்குன்னு சொல்லுவாங்க. என் வாழ்நாளில் இந்த மாதிரி ஒரு தலைவலியை நான் அனுபவிச்சதே இல்லை டாக்டர் அப்படிங்கிறது சொல்லுவாங்க. ரெண்டாவது அசோசியேட்டடாக வாமிட்டிங், பிளரிங் ஆஃப் விஷன் இருக்குது அப்படின்னா see a டாக்டர் இமீடியட்லி. 60 வயசுக்கு மேலே ஒரு தலைவலி வருதா, see them இமீடியட்லி. எனக்கு படுத்திருந்தா நல்லா இருக்கு, எந்திரிச்சு உட்காந்தா தான் தலைவலி வருது, இல்லை உட்காந்துட்டு இருந்தா நல்லா இருக்கு, படுத்தா தான் தலைவலி வருது. அந்த பொசிஷன் மாறும் பொழுது ஒரு ஹெட்டேக் வந்ததுன்னா இமீடியட்லி யூ ஹேவ் டு see a டாக்டர். அடுத்தது த இன்டென்சிட்டி அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த ஹெட்டேக், ப்ராக்ரஸிவ் ஹெட்டேக்குன்னு நம்ம சொல்லுவோம். இந்த மாதிரி இருந்தாலும் மீட் யுவர் டாக்டர் இமீடியட்லி. Thank you so much. Thank you. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போயிட்டுருக்கு, டைம் போகிறதே தெரியல. ஸோ வில் ட்ரை டு ரேப் அப் குவிக்லி. அடுத்த கொஸ்டின் வந்து டாக்டர் வைரவனுக்கு. We talked a lot about headache. Now we are going to talk about spine surgeries. என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கலாம், பல்ஜிங் டிஸ்க்னா என்ன, ஹெர்னியேட்டட் டிஸ்க்னா என்ன, எப்போ சர்ஜரி தேவைப்படும், கேன் இட் ஹீல் இட் செல்ஃப் வித்தவுட் சர்ஜரி, அதை பற்றிலாம் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். ஸோ டாக்டர் ராமலட்சுமணன் அண்ணன் வந்துட்டு ரொம்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க வாட் இஸ் ஆக்சுவல் பேக் பெயின், why it happens, as well as all the conservative management, அதாவது அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு. அண்ட் 90% of all these back pains can be treated without surgery. அப்படியே முதுகு வலி இருந்தாலும் எக்ஸசைஸ், ரீஹாபிலிட்டேஷன், ஸ்ட்ரெச்சிங், பேலன்சிங், லாஸ் ஆஃப் வெயிட், இது எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணும். அதுக்கு மேலே போகணும்னா மருந்து இருக்குது, அண்ட் அதுக்கு மேலே போகணும்னா இன்ஜெக்ஷன்ஸ் அண்ட் ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி அப்ளேஷன்ஸ் இருக்குது. இப்போ இதெல்லாம் கடந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்துட்டு யூஸ்வலி அறுவை சிகிச்சைன்னு யோசிக்கிறது. இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் கேட்டீங்க ஸ்லிப் டிஸ்க்னா என்ன, பல்ஜிங் டிஸ்க்னா என்னன்னு. முதலே ராமலட்சுமணன் எக்ஸ்பிளைன்ட் வாட் இஸ் ஏ டிஸ்க். முதுகெலும்புங்கிறது மல்டிபிள் போன்ஸ் இருக்குது. அந்த மல்டிபிள் போன்ஸ் இருக்கிறதுக்கு நடுவில் வந்துட்டு குஷன் இருக்கும். The cushions are the disc. இப்போ அந்த குஷன் என்ன பண்ணுதுன்னா, இட் allows us to bend our body forward, backward, sidewards. அந்த குஷன் இல்லாமல் நம்மளால் பெண்ட் பண்ண முடியாது. இந்த குஷன் வந்துட்டு இஸ் ஜஸ்ட் சாஃப்ட் ஜெல் லைக் மெட்டீரியல். அண்ட் நம்ம வயசாக இட் பிகம்ஸ் ஸ்டிஃபர் அண்ட் த ஹைட்ரேஷன், அதாவது அதில் இருக்க வாட்டர் காம்போனன்ட் குறைஞ்சிட்டே போகும், விச் மீன்ஸ் இட் இஸ் மோர் ப்ரோன் டு கெட் டேமேஜ்ட். இப்போ நம்ம வந்துட்டு மிஸ்யூஸ், நம்ம பேக் ஸ்பைன் மசில்ஸை வந்துட்டு நம்ம ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணாமல் மிஸ்யூஸ் பண்ணோம்னா, அண்ணே சொன்ன மாதிரி நம்ம வி லிஃப்ட் இட் ராங்லி, வி ஆர் டூயிங் அக்ரெசிவ் கேம்ஸ் ஆர் திங்ஸ் வி ஆர் நாட் சப்போஸ் டு பி டூயிங். இந்த மாதிரி பண்ணோம்னா த ப்ரெஷர் பிட்வீன் த டூ போன்ஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் ப்ரெஸ்ஸிங் டவுன் அண்ட் த டிஸ்க் வந்துட்டு, அந்த குஷன் வந்துட்டு பல்ஜ் பண்ணுது. இப்போ பல்ஜ் பண்ணும்போது நம்ம நர்வை வந்துட்டு அது லேசாக தொடலாம், இல்லை அமுக்கலாம். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது தான் தட்ஸ் வென் வி ஸ்டார்ட் டெவலப்பிங் நம்னஸ் ஆர் சில சமயம் வீக்னஸ் மாதிரி வரலாம். இப்போ அதே குஷன் வந்துட்டு உடஞ்சிருச்சு, அதாவது பிகாஸ் ஆஃப் வீக்னஸ் இட் ரப்சர்ஸ்னா கிழிஞ்சிருச்சு. ஒரு பாகம் கிழியும் போது உள்ளே இருக்க அந்த ஜெல் மெட்டீரியல் வெளியில் வருது. வெளியில் வந்து நர்வ் அமுக்கும் போது இட் காசஸ் மேஜர் டேமேஜ் அண்ட் தட் இஸ் வென் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் பிகமிங் அ பிட் ஆஃப் அ ப்ராப்ளம். இப்போ அப்படியே அது வந்தாலும் நம்மளுக்கு வந்துட்டு முதல்ல சிம்டம்ஸ் தெரியும். நம்னஸ், மரமரப்பு, சில சமயம் ஒரு பக்கம் கால் மட்டும் வீக்னஸாக இருக்கும். இல்லாட்டி நம்ம வந்துட்டு இன் வேர்ஸ்ட் கேசஸ் கோடாய்க்வானா சிண்ட்ரம்ங்கிறது, அதாவது யூ ஹேவ் பிளாடர் அண்ட் பவல் இன்கான்டினன்ஸ். நம்ம வந்துட்டு நீரை வந்துட்டு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது, இல்லை பாசிங் மோஷன் வந்துட்டு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும், இல்லை இன்கான்டினன்ஸ் வரலாம். இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா we are entering into what we call red flag zones.
இந்த ரெட் ஃபிளாக் ஜோன்ஸ் வரும்போது it becomes dangerous and that's when we need to seek early treatment. இப்போ இந்த மாதிரி வரும்போது what you need to see is you need to see a specialist doctor, preferably a neurologist or a spine surgeon or a neurosurgeon. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they will do an MRI. An MRI at that point will show us whether there is a significant compression. இப்போ compression வந்துட்டு ரொம்ப மைல்டாக இருக்குது, pain is not very bad, there's no red flag symptomsனா we still try to manage it conservatively. அதாவது 4 to 6 weeks of exercise, physiotherapy, மருந்து இதெல்லாம் கொடுத்து கண்ட்ரோல் பண்ண பார்ப்போம். அதுலேயும் சரியாகலை, இல்லை உங்களுக்கு ரெட் ஃபிளாக் சிம்டம்ஸ் வருது. ரெட் ஃபிளாக் சிம்டம்ஸ் லைக் ஐ செட் earlier, bladder, bowel incontinence or weakness. ஒரு பக்கம் கால் மூவ் பண்ண முடியல, இல்லை கை வந்துட்டு வீக்னஸ் ஆகுது, பேனாவை பிடிச்சி எழுத முடியல, இந்த மாதிரி ரெட் ஃபிளாக் சிம்டம்ஸ் வந்துச்சுன்னா then we have to consider surgery. At that point we will talk about எப்படி அந்த டிஸ்கை வந்துட்டு நம்ம டிஸ்கம்ப்ரெஷனை நம்ம குறைக்கலாம், இல்லை ஸ்பைனல் ஸ்டெனோசிஸை குறைக்கலாம்னு we can discuss that further. யா, எப்பவுமே எம்ஆர்ஐ தான் பண்ணணுமா, இல்லை சிடி ஓகேயா, இல்லை எப்போ எக்ஸ்ரே, எப்போ என்ன டெஸ்ட் பண்ணணும்? இப்போ வந்துட்டு நம்ம முதுகெலும்பு பிரச்சனை, பேக்கேக் இருக்குன்னா an x-ray rarely helps because an x-ray is only x-rayனா வெறும் எலும்பு மட்டும்தான் காமிக்கும். எலும்பு முறிவு இல்லை ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்க்கு x-ray is very useful. நம்ம தசை, அந்த முதுகெலும்பு தசையை பார்க்கணும், அதாவது டிஸ்கை பார்க்கணுன்னா we need an MRI. A CT scan again does not help very much in disc prolapse or canal stenosis. Canal stenosis நம்ம நரம்பை பார்க்குறோம், முதுகெலும்பில் இருக்க தசையை பார்க்குறோம், and both of that requires an MRI. And usually அதுக்காண்டி எம்ஆர்ஐயில் பிரச்சனை இருக்குன்னா உடனே ஆப்ரேஷன் செய்யணுங்கிற அவசியம் இல்லை. as I said earlier, எம்ஆர்ஐயில் பிரச்சனை இருக்குன்னா we have to see whether there's a red flag symptom or not. Red flag symptom இல்லைன்னா we still continue with conservative management only at that point where we think it's red flag symptoms, அதாவது ரொம்ப சீரியஸான சிம்டம்ஸ் வருது, இதுக்கு மேலே நரம்பு வந்துட்டு பெர்மனன்ட் டேமேஜ் ஆகும்னா then you have to proceed with surgery. ஓகே, ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க. வில் மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன். Next question would be to Dr. Rama Lakshman, sir. So, what would you say as a myth about chronic pain to the people to stop believing? Yeah, some of the myths of chronic pain, some of the myths is that if you have chronic pain, you should rest in bed. That's one of the things we discussed earlier. That is not to be done. If you rest in bed, your chronic pain does not get better. They somehow think that if you rested, things heal up. You don't want to use the back, because if you use the back, it's going to wear it out some more and become worse. So people think you should lay still and just do nothing. But if you do that, you're just going to cut off the circulation. You're going to cut off, all the healing process. You need to exercise to get blood flowing there to repair the tissues. So that's one of the myths. And then people think that back pain, when you exercise, they may get back pain, and they think that that is actually bad. Initially, if you exercise, muscles do become sore, but that's okay. That muscle soreness heals up. That's because you haven't used the muscle. Therefore, when you start exercising a regimen, you're going to feel sore. That's okay. It doesn't mean they have injured your back. It actually means you're trying to strengthen it. You're just getting some lactic acid produced, and after a while, you keep doing the exercise, it'll get better. And another myth is people think that if I lifted something heavy, or do lifting patients or lifting heavy stuff, and they think I don't have any back pain, they think that's okay, and that's dangerous. That's another myth. They think if I don't hurt, whatever I'm doing must be okay. And the trouble is, in back pain, you get accumulative trauma, you get micro traumas. So initially, when you're lifting something heavy or incorrectly, you actually don't have any pain. Like disc lesions inside the disc, when it's getting damaged inside the disc, there's no nerves. So the disc is aneural, avascular. So when you are damaging the disc, you lift heavy things. A new young nurse starts a job. She goes and lifts patients, heavy patients, twists and turns. She doesn't have any pain because the disc is beginning to damage inside, but she doesn't feel any pain because there is no nerves to detect the pain inside the disc until the disc starts herniating or bulging and stretches the
the outside of the disc, then you feel pain. So one of the myths is that, patients think that I can lift incorrectly, I'm strong, I'm tough, I don't hurt, I can do anything. But later, suddenly the pain will hit them because they are now damaged it enough to start irritating the painful structures outside the disc. So just because you don't have pain when you lift incorrectly doesn't mean you are okay. It simply means that you don't know you're hurting yourself. So you have to be careful. Even if you don't have pain, don't lift incorrectly. So no bed rest, that's not good. And lifting correctly, whether you have pain or not, is important. Wonderful, wonderful. Some more questions following up, sir. What should we do preventing this? Like you told me some more things. Can you explain about the prevention of this also? Sure, yeah. And so preventing back pain, like we discussed some of the time, and other doctors have talked about preventing. The best thing is to stop injuring the back. You have good nutrition, of course, and then don't lift heavy things, don't strain. If you're a young mother, don't bend over, don't lift the baby too much. Many people try to carry a carrier with a baby in it and try to put the carrier into the car seat, bending the back over. And young guys, try to do gardening, and all this bad postures, all those are going to create back pains. To prevent it, if you do the proper lifting techniques, then you're less likely to injure your back. Always ask for help. If you cannot lift something by yourself, get some help. Either use a dolly or another person to help you. And good sitting postures, don't participate in sporting activities that are very aggressive. Not only for yourself, but don't let your children participate in these activities either. What about the vitamin D, sir? Vitamin D, does it play a major role? Sure, yeah. Vitamin D, the function is to, it helps absorb calcium from your gut. It helps absorb calcium, and calcium is important for your muscle function as well as bone health. Calcium is important to prevent osteoporosis, to build your bones. And so you need good solid bones. Otherwise, you're going to have pain from osteoporosis, and things are going to break. You can get vertebral fractures if you're osteoporotic and cause pain. And muscles, in order to be strong and be able to function, you need calcium to make the muscles function properly. So all healing process requires calcium. So vitamin D is important in absorbing calcium, and definitely you either you get some sunlight or you consume bioavailable vitamin D. That's important. Vitamin D supplements can be taken at any age, right? Yes, definitely, yes. Yes, thank you. Thank you so much, doctor. You're welcome. So நான் அடுத்து வந்து I'm going to go to Dr. Vairavan. ஸோ நம்ம பேக் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் இல்லையா, அதில் வந்து யூ டாக்ட் அபவுட் சர்ஜரி, அதாவது என்ன அட்வான்சஸ் இருக்குது சர்ஜரியில், அதை பற்றிலாம் கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். Just going back to the previous question, Ramalakshmanan சொன்னது, vitamin D is important. It does prevent osteoporosis, but at the same time, too much of calcium vitamin D at an older age can lead to renal calculi and other problems as well. So any supplement in moderation is good. Anything in beyond moderation is not good. So I think that is a very important thing. நம்ம வந்துட்டு என்ன நினைக்கிறேன்னா, supplements நிறைய சாப்பிட்டோம்னா எல்லாம் சரியாயிரும்னு. It doesn't work that way. Supplements have a limit and it must be used as appropriately as possible. அதுக்காண்டி the older people who take in too much calcium can end up with other complications due to too much of calcium and vitamin D. So I think we have to have a bit of a moderation there. Dr. Muthur, நீங்க கேட்டீங்க about surgery. So again, surgical techniques, அதாவது முதுகெலும்பு அறுவை சிகிச்சைன்னு நம்ம பேசினோன்னா, ஈவன் மோர் தென் பிரெயின் எல்லாருக்கும் பயமாக இருக்கும். ஆகா, முதுகெலும்பில் நம்ம ஆப்ரேஷன் பண்ணால் பேரலைஸ் ஆயிடுவோம், நடக்க முடியாது, அண்ட் இட் பிகம்ஸ் வெரி பேட். I'm not advocating surgery as the first stop. அதாவது எல்லாருக்கும் அறுவை சிகிச்சை செய்யணுங்கிற அவசியம் இல்லை. இப்போ எம்ஆர்ஐ செய்கிறோம், எம்ஆர்ஐயில் டிஸ்க் ப்ரொலாப்ஸ் இருக்குது, அதுக்காண்டி உடனே செய்யணுங்கிற அவசியம் இல்லை. ஆனால் தேவைப்பட்டால், அதாவது ஆல் த ரெட் ஃப்ளாக் சிம்டம்ஸ் இருந்தால் நம்ம அறுவை சிகிச்சை செய்யத்தான் வேணும்.
அந்த செய்கிறது வந்துட்டு ஹிஸ் நவ் பிகம் ஜஸ்ட் லைக் பிரெயின் சர்ஜரி, அதாவது மூளை சர்ஜரி மாதிரி இட் ஹஸ் பிகம் வெரி சேஃப். வி ஹவ் காட் மல்டிபிள் டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்சஸ், அதாவது நம்மளோட டெக்னிக்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. வி யூஸ் மைக்ரோஸ்கோப்ஸ், வி யூஸ் எண்டோஸ்கோப்ஸ், வி யூஸ் மினிமலி இன்வேசிவ் டெக்னிக்ஸ், அதாவது மிந்தி செஞ்ச பெரிய ஆப்ரேஷன்லாம் இப்போ ரொம்ப சின்ன ஹோல், கீ ஹோல் மூலமாக செய்ய முடியுது. அண்ட் வாட் வி டூ இஸ் வி டூ as minimum as possible. இப்போ டிஸ்க் ப்ரொலாப்ஸ், அதாவது அந்த தசை வந்துட்டு வெளியில் வந்திருக்குன்னா அந்த தசையை மட்டும் வெளியில் எடுத்துட்டு நர்வை கிளியர் பண்ணிட்டு மூடிடுவோம். இதே மாதிரி கேனல் ஸ்டெனோசிஸ், அதாவது அந்த நர்வ் வந்துட்டு நரம்பு வந்துட்டு ரொம்ப நசுங்கப்படுதுன்னா வெளியில் இருக்க அந்த லேமினா மட்டும் எடுத்துட்டு அந்த லிகமெண்ட்ஸை திறந்துட்டு வில் லீவ் இட். ஸோ வி டூ as minimum as possible. ஆஃப்கோர்ஸ் ரொம்ப மோசமான நிலைமையில் சில சமயம் வந்துட்டு டிஸ்க் ரொம்ப மோசமாக இருக்கும், இல்லை அந்த எலும்பு வந்துட்டு கொஞ்சம் டேமேஜ் அதிகமாகவே இருக்கும். இன் விச் கேஸ் வி கேன் டூ டிஸ்க் ரிப்ளேஸ்மெண்ட். இப்போ நம்ம நீ அண்ட் ஹிப்புக்கு பண்ணுற மாதிரி we do have arthroplasties of the cervical spine, we do have arthroplasties and complete replacement of the disc of the lumbar spine as well. But அது வர I mean those are for ரொம்ப மோசமான நிலைமையில் இருக்கவங்களுக்கு. And the most important thing here is முதுகு வலிங்கிறது வந்துட்டு இட்ஸ் வெரி டெபிலிட்டேட்டிங், அதாவது ரொம்ப நம்ம வாழ்க்கை குவாலிட்டியை ரொம்ப குறைக்கக்கூடியது. சில பேருக்கு வந்துட்டு முதுகு வலி ரொம்ப மோசமாக இருக்கும், நடக்க முடியாது, எந்திரிக்க முடியாது, எதுவும் செய்ய முடியாது. இன் விச் கேஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இஸ் வெரி பேட். அண்ட் எட் ஆப்ரேஷனுக்கு ஒத்துக்க மாட்டாங்க அறுவை சிகிச்சைக்கு, ஏன்னா அது ரொம்ப மோசமாக இருக்கும்னு. ஐ திங்க் தட் இஸ் ராங். இஃப் யோர் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இஸ் வெரி பேட், surgery is a good option to improve your quality of life. ஏன்னா நம்ம surgery can actually reduce the pain. It can allow you to mobilize at least within the house, அதாவது நடக்கிறதுக்கு அது உதவி செய்யும். So it is very important for us to consider surgery when necessary. இதில் ஏஜ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எதுவும் இருக்கா? எந்த ஏஜ் குரூப்பில் வரைக்கும் சர்ஜரி பண்ணலாம்னு? இல்லை, there is no age restrictions for surgery. அதாவது restrictions இருக்குது. சில பேருக்கு வந்துட்டு ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும், கார்டியோமைபதி, மற்ற லிவர் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் ஆல் தேட். ஸோ தே ஆர் கோமார்பிடிட்டிஸ் which does affect surgery. அந்த கோமார்பிடிட்டிஸ் வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணோம்னா we can do surgery at any age. So the oldest patient with a spine surgery நான் செஞ்சிருக்கிறது வந்துட்டு 90 over years old. We have done surgery and patients do walk back very well. இந்த காலத்தில் வந்துட்டு சிம்பிள் ஸ்பைன் சர்ஜரிஸ், அதாவது தசைக்கு மட்டும்தான் we do it as day care. காலையில் வருவாங்க, நாங்கள் மத்தியானம் ஆப்ரேஷன் செய்வோம், சாயந்தரம் வீட்டுக்கு போயிடுவாங்க, and they are walking back. The more advanced patients with comorbidities, அதாவது மற்ற பிரச்சனைகள் இருந்துச்சு, ரத்த கொதிப்பு or diabetes or uncontrolled congestive heart failure, அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா then we have to keep them in the hospital for a few days. But generally most patients with spine surgery கூட போனாலும் 2-3 நாள் தான் ஹாஸ்பிட்டலில் இருப்பாங்க, அதுக்கு மேலே இருக்கிறதில்ல. And there is no age limitation for spine surgery. ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க, எல்லாருடைய பயத்தையும் போக்குனீங்க. ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி பீப்புள் வில் சீக் மெடிக்கல் கேர் அண்ட் கெட் தேர் ஹெல்ப். ஸோ இப்போ லாஸ்ட் ரவுண்ட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸுக்கு போக போகிறோம். ராமசுந்தரம் வில் ஆஸ்க் ஆல் த பேனலிஸ்ட்ஸ் அபவுட் என்ன அவங்களோட டிப்ஸு, வாட் வுட் தே வாண்ட் டு டூ அப்படின்ட்டு. ஸோ ராமசுந்தரம், டேக் அவே. Thank you. Thank you so much. Yeah, the first question will go to Dr. Lakshmanan. So what would be the best tip for maintaining a healthy brain throughout the life? Healthy brain, it's mostly upon how you change or manage your lifestyles. Exercise, meditation plays a major role. நம்ம கோமார்பிட் கண்டிஷன்ஸ் எடுத்தோம்னா ஐ வில் சே உங்கள் பிபியை நீங்கள் எந்த அளவுக்கு மேனேஜ் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு பிளட் வெசல் டேமேஜ் கம்மியாக இருக்கும். த மினிமல் பிளட் வெசல் டேமேஜ், மினிமல் பிரெயின் இஷ்யூஸ். நெக்ஸ்ட்டு யோர் டயட்ஸில் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லுவோம், இந்த வெண்டைக்காயெல்லாம் சாப்பிட்டா நல்லா மூளை வளரும், ஞாபக சக்தி நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம். ஸோ அந்த ஞாபக சக்தி மேக்ஸுங்கிறத நம்ம பார்க்க தேவையில்லை. வாட் இட் மீன்ஸ் இஸ் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ஆக்டிவிட்டி நல்லா இருக்கும், பாலிஃபீனால், ஃப்ளாவினாய்ட்ஸ்லாம் சொல்லுவோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பிரெயினை ஆக்டிவாக வச்சுக்கும். ஸோ வாட் ப்ரொப்போர்ஷன் யூ டேக் ஆஃப் எவ்ரி டயட் இஸ் மேட்டர்ஸ். நம்ம பொதுவாக ஃபேட் சாப்பிடக்கூடாது, ஃபேட் சாப்பிட்டா வெயிட் போட்டுருன்னு சொல்லுவோம். பட் நம்ம பிரெயினோட ட்ரை வெயிட்டில் 60% இஸ் மேட் ஆஃப் ஃபேட். ஸோ ஃபேட் இல்லாமல் இங்கே எதுவும் இல்லை. பட் அதை நம்ம என்ன முறையில் எடுத்துக்கிறோம், எதை எடுத்துக்கக்கூடாது. நம்ம ஆலிவ் ஆயில், கிரவுண்ட்நட் ஆயில், மஸ்டர்ட் ஆயில்லாம் ரொம்ப நல்லது. பட் இஃப் யூ டேக் இந்த டிரான்ஸ் ஃபேட்ஸ், அடுத்தது அதே எண்ணெயில் திருப்பி வறுக்கிறது, டீப் ஃப்ரைட், இதெல்லாம் ஷுட் பி அவாய்டட். ஃபிஷ் விச் இஸ் ரிச்சஸ் இன் omega 3 இஸ் வெரி குட் ஃபார் ஹெல்த். இதெல்லாம் நம்ம டயட் பொறுத்ததுக்கு.
அடுத்தது நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்மளோட காக்னேட்டிவ் ரிசர்வை அதிகப்படுத்துகிறோம். ஒரு 30-40 வரைக்கும் படிப்போம். அதுக்கப்புறம் வி ஸ்டாப் லேர்னிங், வி ஸ்டாப் அக்வயரிங் நியூ ஆர்ட்ஸ் டேலண்ட்ஸ். ஒரு மியூசிக்கோ, சிங்கிங்கோ, சம் ஆர்ட் ஃபார்ம்ஸோ, டான்ஸோ இந்த மாதிரி உங்களை நீங்கள் எங்கேஜாக வச்சுருக்கும் பொழுது, புக்ஸ் படிக்கும் பொழுது உங்களோட காக்னேட்டிவ் ரிசர்வ் ஆல்சோ இம்ப்ரூவ்ஸ். இதை நம்ம சரிப்படுத்திக்கிட்டோம்னா இன்னும் பிரெயின் நல்லா ஹெல்த்தியாகிடும். Wonderful, wonderfully said. Thank you so much. The next question is for Dr. Rama Lakshman. நீங்க most of the prevention already எல்லாமே சொல்லிட்டீங்க சார். பட் ஓவராலா ஒன் டிப் அந்த பேக் பெயின் அது பெயின் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு சொல்லணும்னா என்ன சொல்லுவீங்க சார்? டு prevent the pain. Prevent pain, specifically back pain, chronic back pain. So one thing that I would say is try to not lift heavy things and try to think twice before you do something. Try to plan your activity. If you have to lift something, a bed or a chair or something, plan how you're going to do it in a way that you don't bend your back and lift it. That's sometimes the worst thing that you can do. A lot of the history taking that I do on patients, when I ask them what provoked the pain, it's usually some activity like that. Other than accidents, of course, accidents, you cannot help it. But voluntarily doing something, patients, go bend and strain, and then that then provokes the back pain over time. And so if you can look at your posture and your lifting techniques, that would make you have a much better lifestyle in the future, quality of life. I want to say that, Dr. Vairavan mentioned that earlier, the quality of life. Back pain is something that most people don't appreciate. The relatives, the friends don't appreciate back pain, meaning if one of their relatives or somebody's having back pain, they don't realize how much pain they have. They're not bleeding, no bone is broken, there is nothing they can see. They look normal on the outside, but inside they're hurting. There's a lot of pain going on. And this is what I see in chronic pain. When pain starts and it becomes bad, they start becoming depressed. They cannot do the job that they normally do at work, so they lose the job. The employer actually fires them because they cannot do all the activities they used to do. And then when they lose the job, they also lose their medical insurance. They don't have medical insurance anymore. And then the family, the children, wife, they too don't have any insurance anymore because the husband has lost, or the spouse, one of the spouses has lost the job, no more medical insurance. And then when they lose the job, they lose the medical insurance, they don't have any money. They sometimes can't pay the mortgage, they lose the house, and rapidly life goes downhill. They cannot work, they cannot function, and the spouse says, "Hey, can you mow the grass? Can you fix something?" They say, "No, I can't, I'm hurting." So they're useless at home, and they can't do their hobbies. The friends say, "Come go fishing," or "Come do this, do that," and they can't do that either. They say, "No, my back is hurting, I cannot sit too long, I cannot walk too far." So they lose the hobbies, they lose the friends, and they become depressed and anxious, and they go downhill very rapidly. So even though back pain doesn't look bad from the outside, but inside they're suffering, and we should appreciate that. That's important, and we need to address it. Wonderful. Thank you so much, sir. ஒரு கொஸ்டின் நம்ம அட்ரஸ் பண்ணலை, நெக் பெயின் பற்றி கேள்வி இருக்கு. இந்த ஃபோன் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால நெக் பெயின் வருதா, என்ன பண்ணணும்? டு யூ ஹாவ் டு இஸ் இட் பிகாஸ் ஆஃப் சிட்டிங் லாங் ஹவர்ஸ் வித் த ஃபோன்? ஸோ நீங்கள் do you see a lot of those in your practice? This question is applicable both to Dr. Ramalakshmanan and Dr. Vairavan. So முதல்ல டாக்டர் ராமலட்சுமணன் சொல்லுங்க. Yeah. IT physician, IT person. So IT people sitting down in front of the computer for a long period of time. Yeah, similar. Yeah, anything that involves bending your neck, sustained flexion. Motion is lotion. If you move, the joints are happy, but if you sustain the position for too long, discs tend to bulge backwards, posteriorly. And so the longer you sustain the position, you're not moving the joint, you're not encouraging blood flow there, and you're pushing the disc back into the nerve. And so you're going to accumulate trauma. It's not a one-time looking down, you're going to accumulate the trauma, but it's a repetitive
you do that for many months and years, if you keep doing that, you're going to accumulate micro traumas. It adds up, and eventually you get a herniated disc. You start getting pain. So we're talking about micro trauma, accumulative trauma. So it's not a one-time activity, but the same activity sustained doing many, many years, many months, it'll start becoming a problem. So Dr. Vairavan, உங்களோட input கொடுங்க. So just to continue on what Ramakrishnan has said, it's not just because நம்ம வந்துட்டு ஃபோனை வந்துட்டு ராத்திரி, I mean a lot of us have this bad habit. ராத்திரி படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபோனை வச்சு பார்த்துட்டு we are either reading or we are on the phone scrolling or something like that. Just because you do it once in a while, உடனே டேமேஜ் நடக்குது இல்லை. It's a repetitive thing. And the best way to deal with it is ஒன்றும் முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த மாதிரி படுத்துக்கிட்டு தலையை குனிஞ்சிக்கிட்டு நம்ம பார்க்குறது we must try to avoid. A good posture is always very important. But if you do need to do it for short periods and move. Because I mean நம்ம ப்ரிவென்ஷன் அப்போவே பேசணும். Prevention is very simple. தினமும் நடக்கணும். வாரத்தில் 2-3 தடவை ஸ்ட்ரெங்தனிங் ஆர் பேலன்சிங் எக்ஸசைஸ், வலிமை, சமநிலை எக்ஸசைஸ், உடற்பயிற்சி, இந்த மாதிரி உடற்பயிற்சி செய்யணும். ஒரே மாதிரி உட்காந்துட்டு இருக்கக்கூடாது. எவ்ரி half an hour எந்திரிச்சு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச் பண்ணி எக்ஸசைஸ் பண்ணணும். உடல் நம்ம வெயிட்டை வந்துட்டு கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும். Smoking, we didn't talk much about smoking, but smoking is actually very bad for our back health. அதாவது அந்த தசையை வந்துட்டு it dehydrates. It's been proven scientifically that smoking actually reduces the amount of water hydration within the disc. So smoking is very bad. Of course, diabetes, ரத்த கொதிப்பு, இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம கட்டுப்படுத்தணும். And good sleep, good food, ஒழுங்கா தூக்குறது, all of this actually prevents back pain as well as headache as well. இந்த ரெண்டையும் நம்ம prevent பண்றது, and we want to prevent it as long as possible so that we do not need to seek for healthy treatment in the future. இன்னொன்று ஒரு கேள்வி ஒன்று வந்திருக்கு. பேக் பிரேஸ், இஸ் தட் சம்திங் யூ யூஸ் ஆர் ரெக்கமெண்ட், அண்ட் வென் இஸ் இட் யூஸ்ஃபுல்? In my practice, back brace is not really very commonly used. We do use it post-surgery just so that the patient is careful about movements. What the back brace does is it actually holds the posture in place. And because it holds the posture in place, it's actually useful. But it doesn't really it doesn't really treat a prolapsed disc in itself. What it does is it actually gives you a better posture, and hopefully it doesn't get worse after that. அதனால நம்ம வந்துட்டு பேக் பிரேஸ் யூஸ் பண்ணுறது தப்பில்லை. அதுக்காண்டி அது வந்துட்டு ட்ரீட் பண்ணணும்னு நம்ம எடுத்துக்க முடியாது. There is one question about PRP therapy and stem cell treatment for back pain. அது எதுவும் நீங்கள் பண்ணுறீங்களா? Is that something that is being offered? I think that is something Ramalakshmanan might be able to answer better. I don't do that much. So Dr. Ramalakshmanan, do you have any comments on that PRP therapy or stem cell therapy? And இன்னொரு question ஒன்று வந்திருக்கு. Chiropractic manipulation வந்து without imaging வந்து, is that a good thing? Sure, I'll address both questions. The first question is stem cell. I've done stem cell injections on patients on an actual experimental, thing in our hospital. But the results are not very promising at this stage. I'm sure it'll get better, but for now it's not promising. At the moment in the United States, stem cell injections into the discs are still experimental. And of course, doctors do charge privately, cash pay, no insurance pays for it. It is done, but I haven't been impressed with the results of it. So I wouldn't do it, especially it's expensive. It hasn't been very promising results. Even the actual studies that were done, many companies have put in a lot of money to do these experiments, and really I haven't seen much results. And so that's stem cells. With chiropractic, chiropractic is normally done without fluoroscopy. I know some people do manipulation under anesthesia, but most of that is done without anesthesia. Manipulation is done. It is really a passive motion, sudden jerks. We call it a grade 5 manipulation.
And so that pops your back. It's a very old treatment. I think Indians do it. Indians pop the neck, and I think barbers pop the neck in Malaysia, I remember seeing. And it's a common treatment that's done. It seems to relieve the pain. It's really a motion. You're stretching the joint. And anytime you lay hands on a patient and you touch the patient and do something, they do feel better. They do feel better. And many patients, especially in acute cases, they do have improvement. Some research has shown that the acute pain can improve with chiropractic treatment. And so not so much chronic pain, but acute pain can be improved with chiropractic treatments. And so, but they do take x-rays and then they look to see if there's anything that's wrong, and then they manipulate the spine. Obviously, I'm not a chiropractor. There are some studies that show that acute pain is improved. But in the long-term chronic pain that we are talking about, generally doesn't seem to respond as much with chiropractic. Rumba thanks. All of the speakers have done such an excellent presentation. I think we still have more questions that keep coming up, but we'll probably have another seminar in the future. But thank you so much for your input. This was very eye-opening, I would say. Thank you, all the panelists and my co-moderator, Dr. Dr. Palaniyappan, Dr. Thillai Kannappan, and Dr. Kadiresan, and Dr. Shankaranarayanan. Thank you everyone for all your input and taking the time to speak to our audience. Great. So with that, we come to the end of the program. Amazing session. Fabulous panelists with expertise in their field. The take-home messages from this, I'm sure all of you can say, coming to Dr. Lakshmanan Shankaranarayan's on headache and spinal problems and neck pain and everything. So Snoop. So what is acute headache is something that you need to pay attention. Right away, go to the doctor, go to the emergency room. That is it. There is no other option. Chronic headache, yes, you can sit on it. You can just see what all measures. You can try all the measures. Coffee is okay, pain medication is okay, take it on and up, don't get yourself to addiction. And that is the main things that Dr. Lakshmanan said, and very appropriate. And I know a lot of us, we want to try everything. We want to take medication after also come from Tylenol to ibuprofen to narcotics and then go on further. And then you're at a loss, like, okay, you run out of options and then you're frustrated. So yes, if there's anything acute, please definitely, what do you mean by acute is the red flags. Headache associated with vomiting, seizures, fever, or anything that's loss of consciousness, or anything that is acute, please go and seek care. Okay, and there is no ifs and buts about it. But if this chronic headache, yes, you can try the conservative measures and then go on. Dr. Ramalakshmanan, he did a fantastic job of saying, okay, the back pain, you can try all the conservative measures before you try for go for spine surgery or any surgical intervention. Surgical intervention is not a no, you don't want to go for surgery at all. No, surgery can fix your problem if you tried other measures, and if that is not helping you, if it's going to improve the quality of life, you definitely should consider that, and you should discuss it with your surgeon and then go from there. And definitely Dr. Ramalakshmanan and Dr. Vairavan, I've been through every step of all what you guys talked about. I've had spine problems. I've tried everything. I tried the pain medication. I tried the epidural injections. I did I tried everything. I even went to the extent of seeing not allopathic, trying all the natural herbal measures and so on, and ended up throwing up and everything. I said, never that, I'm not going to go there again, and ended up having surgery. But of course, we had spinal fusion, and then, but at that time, it was more like not preventive, but I had tried the pain management. So I had the spinal fusion. Subsequently, because, and I'm sure you tell this to the patients, they say, okay, the degenerative change doesn't stop there. There are degenerative changes happening with the age, with higher levels. And sure enough, my next level, my spine disc broke. It split, and I had to have emergency surgery at that time too. But fortunately, my surgeon was amazing. He did a fantastic job. I had complete recovery from that. You have to trust your surgeon. You have to. I had previous experience with him, right? I went back to 99% being normal. Went back to my complete full-time work, delivering babies and doing C-sections and so on. But coming to that, definitely as doctors, we do not pay attention. We think I'm strong, I can do it.
we lift up patients. I definitely have done it, and I think that was my major concern, I think. So I think, oh, I'm feeling good. My back is not hurting, but standing for long periods of time for surgeons and definitely helping patients. I don't say don't help patients. Have them roll over and let them sit up by themselves rather than you pull them up standing and you're taking the strain on your back. So you need to be careful about that. So that is the no, you don't want to do that. It's not helping. You may be helping the patient, but you're hurting yourself. So you don't want to do that. So awesome presentation. Great job, Dr. Mutharaga and Dr. Ramsundaram. You asked the appropriate questions. You directed the panelists, and we had an amazing session. And I think the take-home messages, as I said, take care of good health, good posture, exercise, sleep well. And if you think that on all of this is not fixing my problem, definitely seek advice, medical advice, and do it. And the doctors are not just going to jump and say not going to make money off you or anything like that. Trust them, build a great relationship with them, and then definitely do the conservative measures first before we take surgical options. Like Dr. Vairavan said, surgical options are improved dramatically. I'm a first hand experience with surgeries. So you can have complete relief and your quality of life will be good, and you'll go back to being 100% functional after that. So that is the take-home message from this presentation. And thank you, Dr. Paniappan, our president. I'm the vice president. I've learned a lot of work, and today I've learned a lot from all of you guys too. Thank you. Thank you, Dr. Tillai, for and Dr. Mutharaga and Dr. Ramasundram to putting up this nice webinar, and the panelists were really rock stars. Thank you so much, all the three panelists. Wonderful job. I hope this was a very useful program for everyone. And we have really good topics coming up in future. How to get into medical school, how to obtain residency, எப்படி மெடிக்கல் காலேஜில் சேர்றது, இதெல்லாம் பேச போகிறோம். ENT எல்லாம் இருக்குது, இயர் நோஸ் த்ரோட், ஆடியாலஜி, காதில் மிஷின் வச்சுக்கிறாங்க, அதை பற்றியெல்லாம், காது மூக்கு தொண்டை பற்றியெல்லாம் பேச போகிறோம். ஸோ நிறைய குட் டாபிக்ஸ் வருது. உங்களுக்கு வேணுங்கிற டாபிக்ஸ்லாம் எங்களோட இமெயில் admin@mynpna.org அதுக்கு எழுதி அனுப்புங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் த டைம், and good night and good morning.